V derin ritmial başlayan bu anladi sades bur hike de gildir. Bu, bur kadarin yankasidir. Bur militan doguşuna tanıklık eden, gukun, sadakatin v ihanetin is ice justigi bur distandir. V bu distanin merkezend, bur isim vardir Orhan. Anan yurdugu yal, suradin bur hukumdarin yalu de gildir. Bu yal, kanla sizzlemiş, inansla koranmuş, ihanetil sininmiş bur yoldur. Bu yal, sades toprak kazanma mukadlasi de jil, aynı zamanda insanın kendi is dünyasıyla verdigi en büyük savaşın yaludur. Orhan, karanlıcın ortasında duran bur figür de gildir sades. O karanlıcın isindin dogan bur araydir. Etrafi düşmanlarla sevriligen, isin fırtınalar koparken bayal Jerry Adam atmayan bur duruştur. Sunku anan isin Jerry sekelmek, sades bur Adam de jil, bur militan kadarindin vazgeçmek demektir. Bazın insan en büyük savaşını dışarıda de jil, isin verir, Orhan'ın hikayesi de tam olarak büyüdür. Kilislerin sarpıştigi anlar kadar, sessizlicin isin verilen karalar de ernamadır. Sunku bur lidri lider yapan şey, sades kazandigi savaşlar de jil, verdigi karalardır. Bu karaların merkezinter zaman bur şey vardir, ale. Orhan'ın kardeşi Allah'tan ayal olan bagi, bu distanin en güçlü damarlarından biridir. Bu bag, sades kan bagi de gildir. Bu birlikt büyümenin, birlikt asay sekmenin v birlikt ayakta kalmanın bacadır. Ama savaş her şeyi sinar. Sadakati de sevgi de kardeşligi de. Bur kai insanın en güvendigi şey bayal bur sınava dernüşur. V.O.N. Yaguslanırsin ya deparsalanırsın. Orhan isin ale bur zayıflık de jil, bur gus kanacidir. Ama aynı zamanda en büyük sinavidir. Sunku sevdiklerini korumak, bazın onları kaybetme ihtimalini de göz almak demektir. Bu hikayet sades savaş meydanları yoktur. Bu hikayet zihinler kurulan savaşlar da vardır. Sporsa bur prenses almanin erdesin, bur denj unsurudur. Sadakat il ihanet ersinde yurian bur karakterdir. Atigi her adam, sades kendisini de jil, sevrasindeki herkesi ekler. V karşısında şahinşa vardır, sağakenli hesapsi v sabırlı, anan isin savaş, sades kilisli yapılmaz. O insanların zihinlerin savaşır, planlarıyla hamleleril bekleyişyal. Esporsa il şahinşa arasındaki bu görünmeyen savaş, aslında bu distanin en derin satışmalarından biridir. Sunku burada kazanmak isin sades güçlü olmak yetmez, akıllı olmak gerekir. Bu distanin sahnesi sades insanlar de gildir, şehirler de bu hikayenin karakterleridir, cemlik iznik karsasar v versa. Bu şehirlerin her biri bayarer semboldur, her biri bur mukadlai temsil eder, bur kuşatma sades duvarları yıkmak de gildir, bur kuşatma sabri test etmektir, iradi sinemaktir. Orhan'ın strategisi sades saldırmak de gildir. Beklemek, dogru zamani kalamak v en kritik anda herkit jesmek, iş jursek liderlik burada ortaya çıkar. Ama her planın bur zayıf niktasi vardır, v bu zayıf nokta saguzaman insandır. Ihanet. Bu kalam bu distanin en agir yuklerinden biridir, andronikasan ihaneti, sades bur karakterin dajishimi de gildir. Bu, guvenin kirildigi andir, bu, bur düzenin sarsıldigi andir. Sunku guven burkaz kirildiginde, Jerry dernuşu yoktur. V düşman artık sades dışarıda de gildir, isrightdir, bu de savaşı daha talikli hale getirir. Ama bu hikayet sades ihanet yoktur, inans de vardır. Fatma halen vidicuları. Onlar savaş meydanında de gilirdir, ama savaşın yükünü amazlarında taşırlar. Onların duası, askerlerin kilisay kadar güçlüdür. Onların sabrı en sert zırhlardan daha dayanıklıdır. Sunku bazın bur savaş, görünmeyen güçler kazanılır. Vikarmelik. Bu kelam bu hikayet siksa karşımıza sikar, ama jursek karamanlik nedir. Jursek karamanlik sanuku bilmedin yürümektir. Erlum il zayfer arasında bur sesim yapmadın, yola devam etmektir. Orhan'ın alpları bunu bilir, onlar isin önemli olan sanas de jil, yoldur, sunku bazı yağlar insani tarih taşır. Bu hikayet herkes de jişir, savaş kimse olduğu gibi bırakmaz.
Orhan Bey'in, daha sert, daha kararlı, daha derin bir lider alır. Esporsa Bey'in, içindeki tartışmalar onu bambaşka birin dönüştürür. Şahinşah Bey'in, gücünü kadar agar bir yük olduğunu anlar. Ve bu değişim, hikayenin en güçlü yanlarından biridir. Ama her değişimin bir bedeli vardır. Güç her zaman bir bedel ister. Bu bedel bazen bir dostluk alır, bazen bir kardeşlik, bazen de bir aşk. Ama Tarih bu bedelleri yazmaz, Tarih sadece sahneleri yazar. Ve sahnes bir sedir. Birinin eğlenmesi sadece bir zafer değildir. Bu bir dönemin kapanışı ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Ama hiçbir zafer bedelsiz değildir. Ve bu hikayet her zaferin arkasında bir kayıp vardır. Ama hikayet burada bitmez. Çünkü her zafer yeni bir savaşın başlangıcıdır. Andronikasan planları, businessin girlcuları ve yaklaşan yeni tehditler. Jealousek belirsizdir. Ama bu belirsizlik aynı zamanda bir ümittir. Çünkü insan, ensak bilinmeyen karşı mukadele ederken büyür. Ve bu hikaye sadece geçmişin bir anlatımı değildir. Bu insanın kendisi olan savaşının bir yansımasıdır. Hepimiz hayatımızın bir noktasında Orhan alırız, bir karar vermek zorunda kalırız, bir yol seçmek zorunda kalırız. Ve o kaderimiz şekillenir. Bu hikayenin en güçlü yanı da büyüdür. Bu sadece bir liderin hikayesi değildir. Bu insan olmanın hikayesidir. Sevmenin, kaybetmenin, yeniden ayağa kalkmanın hikayesidir. Ve en önemlisi, inanmanın hikayesidir. Çünkü insanı ayakta tutan en güçlü şeydir. Ve bu distanda hiçbir zaman kaybolmaz. Ne kadar karanlık olursa olsun, her zaman bir ışık vardır. Ve o ışık yolu gösterir. Bu yol kale bir yol değildir. Bu yol fedakarlık ister. Zasaret ister. Sabır ister. Ama bu yolun sonunda bir anlam vardır. Bir amas vardır. Ve bu amas insanı daha büyük bir şey dönüştürür. Orhan'ın hikayesi iş tam olarak büyüdür. Bir insanın bir lider dönüşme hikayesi. Bir liderin bir sembol dönüşme hikayesi. Ve bir sembolun bir millet ilham alma hikayesi. Bu yüzden bu hikaye unutulmaz. Bu yüzden bu hikaye yaşar. Ve bu yüzden bu hikaye asla bitmez. Çünkü bu hikaye sadece geçmiş değil. Bugün devam eder. Ve yarın da. Her adımda. Her kararda. Her mukadled. Bu distanın izleri vardır. Ve biz. Bu izleri takip edenleriz. Bu yolu yürüyenleriz. Bu hikaye yaşatanleriz. Çünkü bazı hikayeler anlatılmaz. Yaşanır. Ve bu. Anlardan biridir. Zariyar kalanın durin ve ice işleyen ritmiyel başlayan bu anladi bir hikayetin sak daha fazlasıdır. Bu, zamanın isinden süzülen bir kaderin, bir aradının ve bir milletin dağışanın hikayesidir. Bu hikaye, yalnızca savaş meydanlarında kazanılan zaferlerin değil, insanın kendi iç dünyasında verdiği en büyük mukadelenin hikayesidir. Orhan, bir isimden ibaret değildir. O bir yürüyüştür. O bir dayanıştır. O karanlığın ortasında yanan bir ışıktır. Her şey sessizlikle başlar. Ama bu sessizlik huzuran değil yaklaşan fırtınaның habersizdir. İnsan bazen en sak sessiz kaldığında konuşur. İsind kapan fırtınalar dış dünyadan daha gürültülüdür. Orhan da bu sessizliğin ortasında kendi iç sesiyel başa kalır. Bir lider isin en zor en karar anadır. Çünkü o ni bir dust ni de bir kardeş anan yerin düşünemez. Herkes yanında olabilir ama hiç kimse anan yerin değildir. Ve o anda verilen karar sadece bir ani değil, bir jealousy belirler. Orhan bu yükün farkındadır. Bu yüzden her adamini örülsürek adır. Ama bazen hayat örülsemay izin vermez. Bazen kararlar saniyeler isind verilmek zorundadır. Ve o saniyeler bir ömrün sonukunu belirler. Bu hikayet en güçlü bags ve aynı zamanda en kırılgan nokta. Orhan alatan arasındaki bag sadece kardeşlik değildir. Bu bag birlikt büyümenin, birlikt savaşmanın ve birlikt ayakta kalmanın bagıdır. Ama savaş en güçlü bagları bilsinler.
Kardeşlik her zaman kale digildir. Bazen aynı yolda yürümek zorlaşır. Bazen aynı hedef bakmak bil bir mukadele dönüşür. Ama girsek bag zorluklarla kapmayan bagdir. Orhan isin Allah'ın sades bir kardeş digil, aynı zamanda bir aynıdır. Anan farklı bir yüzü, farklı bir sesi belki de farklı bir kaderidir. Ama kader ni kadar farklı görünste, yalar bir noktada birleşir. Çünkü bazı baglar kapmaz. İsporsa. Anan hikayesi bir is savaşın hikayesidir. Bir insanın kendi isin verdigi mukadel, bazen dışarıdaki savaştan daha zordur. Sadakat ihanet sindikalan bir ra en zor kararı vermek zorunda kalır. İsporsun in her adami bir sorgudur. Dagru nedir? Yanlış nedir? Ve en önemlisi, dagru olan her zaman mümkün müdür. Bazen insan degruyu bils bil anu sesemez. Sunku şartlar kader ve korkular insani başka yalara aidir. Jahinşa. O daygilarini susturmuş bir aklın temzilidir. Anan dünyasında zayıflığa yoktur. Her şey bir plan, her şey bir hesap üzerindir. Ama hesaplanan her şey gerçekleşir mi? İnsan ne kadar güçlü olursa olsun bir noktada kendi sinirleriyle yüzleşir. Ve o yüzleşme her zaman kale digildir. Şahinşahin guku anan zırhidir, ama aynı zamanda anu yalnızlaştıran şeydir. Sunku gus ardiksa insanın etrafındaki sesler azalir, ve en sonunda sades kendi sesi kalir. Şehirler, gemlik iznik kersisar bursa. Bu isimler sades kografiya digildir, her biri bir mukadelenin simgesidir, her biri ailenin kararların ve erdenen bedelerin sesiz tanıklaradır. Bir şehir eğlenir ama geredni kalir. Yıkılmış duvarlar. Sessiz sokaklar. Yıkılmış hayatlar. Savaşın görünmeyen yüzü büyüdür. Zaferler anlatılır ama kayıplar sagu zaman suzar. Orhan bu sessizliği duyan bir liderdir. Bu yüzden anan savaşı sades kazanmak digildir. Anan savaşı anlamaktır. İhanet. Bir insanın karşılaşabilsegi en agir sınavlardan biri. Sunku düşman asık olduğunda savaş nedir ama ihanet sislidir, belirsizdir ve en tehlikelisi isardan gelir. Andronikasan ihaneti sades bir ale digildir. Bu bir kiralma noktasidir. Güvenin parçalandigi en her şey digişir. İnsan düşmanına karşı tetiktedir ama dostuna karşı savunmasızdır. Ve işte bu yüzden ihanet en derin yeri asar. Ama bu yara Orhan'ı durdurmaz. Aksine anu daha dikerali hil getirir. Çünkü her ihanet bir gersegi ergretir. Gus sades kiliste digil kalptidir. Fatma helims. Onlar savaş meydanında digilir. Ama savaşın ruhunu taşıyorlar. Onların duası görünmeyen bir kalkın gibidir. Onların sabri en güçlü orjuların bil dayanamyakagi bir dayansight temsil eder. Çünkü bazen en büyük mukadel beklemektir. Ve beklemek sabıristır. Sabır ise inansistır. İnans. Bu hikayenin en güçlü temelidir. Çünkü inans olmadan hiçbir savaş kazanılmaz. İnans insani ayakta tutur. İnans karanlıkta yol gösterir. Orhan bu gukun farkindadır. Bu yüzden sades savaşmaz inanır. Ve inanan bir insan asla gerçekten yenilmez. Kahramanlık. Bu kelam sagu zaman yanlış anlaşılır. Kahramanlık korkusuzluk digildir. Kahramanlık korkuya rağmen yürümektir. Bir insan korkar. En güçlü savaşı bil bir tereddüt eder. Ama önemli olan o tereddüt ni yaptıcıdır. Orhan'ın alpleri korkuyu bilir ama korkuya teslim olmaz. Çünkü onlar bilir. Bu yol kale bir yol digildir. Ama bu yol dagru yoldur. Ve dagru yol her zaman fedakarlık ister. Bu hikayet herks digişir. Savaş kimse olduğu gibi bırakmaz. Orhan digişir. Daha derin düşünür daha az konuşur. Ama konuştuğunda herks dinler. Sporsa digişir. İçindeki satışmalar onu şekillendirir. Şahinşa digişir. Ama anan digişimi bir yükseliş digil bir yalnızlıktır. Çünkü gus yalnızlık getirir.
Vi yalnızlık insani tüketir. Her şeyin bir bedeli vardır. Zaferinde, gukunda, sadakatinde, vi ihanetinde. Bu bedel bazen bir hayat alır. Bazen bir dostluk. Bazen de bir sevda. Ama bedel öğrenmeden hiçbir şey kazanılmaz. Bir şehirden çok daha fazlası. Bir hedef, bir hayal, bir dönüm noktası. Onun eğlenmesi sayıds bir zafer digildir. Bu bir sacan digişimidir. Ama hiçbir zafer sonsuz digildir. Çünkü her zafer yeni bir mukadelenin başlangıcıdır. Bir mukadele hiç bitmez. Gelecek her zaman belirsizdir. Ama belirsizlik korkulacak bir şey digildir. Belirsizlik umut demektir. Çünkü bilinmeyen yeni başlangıçların kapısını açar. Vi Orhan o kapıyı açmaya hazırdır. Çünkü o artık sayıds bir lider digildir. O bir semboldur. Vi semboller örülmez. Onlar yaşar. İnsanların kalbinde. Tarihin içinde. Vi gelecekten hayalinde. Bu hikayede bir hikayedir. Anlatıldıkça büyür. Yaşandıkça derinleşir. Vi her dinleyen bu hikayet kendinden bir parça büyülür. Belki bir korku. Belki bir cesaret. Belki de bir umut. Çünkü bu hikaye sayıds Orhan'ın dicil. Herkesin hikayesidir. İnsanın kendini bulma hikayesidir. Vi bu yolculuk asla bitmez. Çünkü insan her zaman arar. Bir anlam. Bir amas. Bir yol. Vi belki de en önemlisi. Kendini. Vi eş bu yüzden. Budistan sayıds geçmiş kalmaz. Her zaman yeniden başlar. Her zaman yeniden yazılır. Vi her seferinde. Daha da güçlenir. Çünkü gerçek hikayeler. İslasyona ermez. Vi hikaye derinleştikçe ağırlaşır. Çünkü her adım artık sayıds bir ilerleyiş dicil bir yüzleşmedir. İnsan bazen düşmanıyla dicil, kendi içindeki gerçekle karşılaşır. Orhan'ın bu yüzleşme kaçınılmazdır. Gukun zirvesine yaklaştıkça insanın içindeki boşluk da büyür. Çünkü zirve sikin yol kalabalık digildir. Vi en tepe ulaştığında sagu zaman yalnız kalırsın. Ama yalnızlık her zaman zayıflık digildir. Bazen yalnızlık insanın kendini en net gördüğü yerdir. Orhan bu yalnızlığın içinde kendini tanımaya başlar. Sayıds bir lider olarak dicil bir insan olarak. Çünkü liderlik sayıds emir vermek digildir. Liderlik yük taşımaktır. Ve bu yük zamanla ağırlaşır. Her kayıp o yükü biraz daha artırır. Her zafer o yükü biraz daha derinleştirir. Çünkü zaferler sayıds sevins getirmez. Aynı zamanda sorumluluk getirir. Ve sorumluluk insanı değiştirir. Allah'ın değişmektedir. Onun içindeki sessizlik artık bir düşünce dicil bir sorgulamadır. Savaşın enlemini bedelini ve sana konu sorgular. Çünkü savaş bir şey alır. Ve bazen elinin şey geri veralmaz. Allah'ın kalbin bir ağırlık vardır. Bu ağırlık sayıds savaşın dicil, insan olmanın ağırlıcıdır. Ve bu ağırlık onu Orhan'dan farklı bir yola sürükleyebilir. Ama her farklı yol erlik demek digildir. Bazen farklı yollar aynı gerçek sıkar. Sporsunun içindeki fırtına büyür. Artık sesim yapmak zorundadır. Ama sesim yapmak her zaman özgürlük digildir. Bazen sesim bir zorunluluktur. Ve zorunlu sesimler en ağır alanlardır. Sporsa kendi içindeki sesi dinlemeye çalışır. Ama o ses artık net digildir. Çünkü çok fazla şey vardır. Çok fazla korku, çok fazla hesap, çok fazla kayıp. Ve insan çok fazla şey düşündüğünde gerçeği kaybedebilir. Şahinçi ise halaplan yapmaktadır. Onun için zaman bir arastir. Beklemek onun en güçlü silahıdır. Ama zaman herkesin aynı işlemez. Bazıları için zaman iyileştirir. Bazıları için yok eder. Şahinçin zamanı darılmaktadır. Ama bunu henüz fark etmez. Çünkü bazen insanın gerçeği görmesini engeller. Ve en büyük hata kendini yenilmez sanmaktır. Savaşın ritmi değişir. Artık sayıds kilisler dicil akıllar sarpaşır. Streetçiler planlar hamleler.
Her şey daha karmaşık hale geliyor. Çünkü savaş yüzedikçe basitlik kaybolur. Ve karmaşa hataları beraberinde getiriyor. Orhan bu karmaşanın isin denç kırmaya çalışıyor. Ama denç kolay bir şey değildir. Bir tarafı tutarsın, didrini kaybedersin. Ve bazen ne yaparsın yap, bir şey eksik kalıyor. İşliderlik bu eksiklikle yaşamaktır. Tamamlamayacağını bilerek en degree sesmay çalışmaktır. Ve bu en zor alanıdır. İhanetin izleri silinmez. Andronikasan görülcesi hala oradadır. Güven yeniden inşa edilmesi en zor şeydir. Ve bazen ıslah eskisi gibi olmaz. İnsan bir kez kırıldığında değişir. Ve bu değişim kalıcıdır. Ama bu her zaman kurdu değildir. Çünkü kırılan bir insan daha dikkatli olur. Daha derin düşünür. Ve belki de daha güçlü olur. Fatmanın sabrı sinanir. Halimnin inansayı test edilir. Çünkü zaman yüzedikçe yumat azalabilir. Ama gerçek inans zamanla ölçülmez. Gerçek inans en zor anlarda ortaya çıkar. Ve işte anlarda kim güçlü, kim zayıf belli olur. Orhan'ın alpleri yorgundur. Ama geri dönmezler. Çünkü bu yol yarın bırakılmaz. Başlanan bir mukadel, sonuna kadar sürdürülür. Bu sates bir görev değil bir inansdır. Ve inans insanı ayakta tutar. Ama her insanın bir siniri vardır. Ve o sinir bir gün test edilir. Kahramanlık bazen bir adım atmaktır. Bazen de durabilmaktır. Çünkü her ayrı adım doğru değildir. Ve bazen geri çekilmek en büyük cesarettir. Orhan bunu öğrenir. Her savaş kazanılmaz. Ama her kayıp bir ders taşır. Ve o ders bir sonraki adımı şekillendirir. Bu yüzden kaybetmek her zaman son değildir. Bazen başlangıçtır. Birisinin görülcesi büyümeye devam eder. Şehir artık sayıds bir hedef değil bir semboldur. Onu olmak sayıds bir zafer değil bir dönüşümdür. Ama dönüşüm sansılıdır. Çünkü değişim her zaman bir şeyleri yıkar. Ve yıkım olmadan yeniden inşa olmaz. Orhan bu gerçeği kabul eder. Ve ilerler. Çünkü durmak onun için bir seçenek değildir. Gelecek hala belirsizdir. Ama artık korkutucu değildir. Çünkü belirsizlik alışılmıştır. Ve insan alıştığı şeyden korkmaz. Aksine onunla yaşamayı öğrenir. Ve bu öğrenme insanı güçlendirir. Orhan artık sayıds bir lider değil. Bir hikayedir. Ve hikayeler anlatıldıkça büyür. Zaman cesur insanlar değişir. Ama hikayeler kalır. Ve bu hikaye henüz bitmemiştir. Çünkü her son yeni bir başlangıçın habersizdir. Ve bu yolculuk devam eder. Bu hikayelerledikçe ağırlığı artar. Çünkü artık mesel sayıds kazanmak değildir. Artık mesel ni agruna savaşıldığını hatırlamaktır. İnsan yolun başında neden yürüdüğünü bilir. Ama yol yüzedikçe, yorgunluk arttıkça, kayıplar soğuldukça. O neden bilinçleşebilir. Orhan esin en büyük sınıfta büyüdür. Unutmamak. Kim olduğunu. Neden savaştığını. Ve ne koruyacağını. Çünkü bir lider yolunu kaybettiğin. Sayıds kendini değil, arkasındaki herkesi de kaybeder. Bu yüzden Orhan, sayıds düşmana karşı değil. Unutmaya karşı da savaşır. Hatırlamak bir davranıştır. Ve bu davranış kilistin daha keskindir. Allah'ın is dünyası daha da derinleşir. O artık sayıdslara bakmaz. Onları anlamaya çalışır. Savaşın nedenlerini. Sonuçlarını. Ve en önemlisi anlamını. Çünkü insan anlam veremediği bir şey isin yüzün sur savaşamaz. Ve Allah'ın anlam ermaktadır. Belki de onun savaşı diğerlerinden farklıdır. O dışarıdaki düşmanı yenmekten sak. İçindeki sorularla yüzleşmektedir. Bu yüzleşme sessizdir. Ama en derin savaşlar zaten sessiz yaşanır. İsporsinin yolu derilir. Artık kasabilsegi bir alın kalmamıştır. Sesim yapmak zorundadır. Ama sesim yapmak. Her zaman kazanmak anlamına gelmez. Bazen hangi yolu seçersin ses. Bir şey kaybedersin. Ve işte bu en zor andır. Çünkü insan.
Kaybetmeye göz alamadaki şeyler yüzünden. Yanlış kararlar verebilir. Sporsa bu aşıcın üzerindedir. Bir taraf güven. Diğer taraf hayata kalma. Ve bu iki şey her zaman aynı yerde bulunmaz. Şahinşe hala ilerlemektedir. Ama onun ilerleyişi. Bir yükselişten sakı bir sürükleniştir. Çünkü insan ne kadar plan yaparsa yapsın. Her şeyi kontrol edemez. Ve kontrol edemediği şeyler. Bir gün karşısına çıkar. Şahinşe'nin büyük yanılgısı. Her şeyi kontrol edeceğini sanmasıdır. Ama hayat, kontrol edilmeyen anlardan oluşur. Ve o anlar, en güçlü olanı sarsabilir. Savaşındaki değişir. Artık asık satışmaların yerini. Gizli hamleler alır. Sözler, bakışlar, sessizlikler, hepsi bayır silahı dönüşür. Çünkü savaş sayıds fiziksel değildir. Zihinler arasında yaşanır. Ve bazen, bir düşüns, bir orduyu yenebilir. Orhan Bey'in savaş baysimen ayam saglar. Çünkü o değişmeyi bilen bir liderdir. Ve değişbilen insanlar. Ayakta kalır. Ama değişim. Her zaman kolay değildir. Çünkü değişmek. Eskiyi bırakmak demektir. Ve insan. Alıştaki şeyleri bırakmakta zorlanır. Ama bırakmadan. İlerlemek mümkün değildir. Orhan bunu kabul eder. Ve yoluna devam eder. Yorgunluk artar. Herkesin gün. Beden biraz daha ağırlaşır. Ama asıl yorgunluk. Ruda hissedilir. Çünkü beden dinlenebilir. Ama ruh. Enkak huzur bolcugunda dinlenir. Ve savaş. Ruha huzur vermez. Ama yayındır. Bazı insanlar. Yorgunluklarına rağmen yürümeye devam eder. Çünkü durmak. Onlar için bir seçenek değildir. Orhan da anlardan biridir. Her kayıp. Onu biraz daha sessiz yapar. Ama bu sessizlik. Zayıflık değildir. Bu derinliktir. Çünkü insan. Çok şey yaşadığında. Daha az konuşur. Ama sarıldaki her şey. Daha anlamlı olur. Alpler hala onun yanındadır. Sadakat. Bu hikayenin en güçlü bağlarından biridir. Ama sadakat du. Sinanir. Zor zamanlarda. Gerçek sadakat ortaya çıkar. Ve bu zamanlar. Gelmiştir. Kim kalacak? Kim gidecek? Kim dayanacak? Kim kiralacak? Hepsi yavaş yavaş ortaya çıkar. Ve bu süreç. Herkesi değiştirir. Fatmanın duası. Halagarkizun yükselir. Ama artık o dua. Daha derindir. Çünkü esinde. Daha fazla sayvardır. Daha fazla umut. Ve daha fazla sabır. Halimnin gözlerind. Yorgunluk vardır. Ama o yorgunluk. Pis etmek değildir. Bu dayanmanın başka bir şeklidir. Çünkü dayanmak. Her zaman güçlü görünmek değildir. Bazen dayanmak. Zayıds ayakta kalmaktır. Ve bu. En zor alanıdır. İhanetin izleri. Tamamen silinmez. Ama insan. Onlarla yaşamayı öğrenir. Bu öğrenme. Bir dönüşümdür. Ve dönüşüm. İnsani başka bir dönüştürür. Orhan artık. Eski Orhan değildir. Ama bu kötü bir şey değildir. Çünkü büyümek. Değişmektir. Ve değişmen insanlar. Yarın sayar. Ama Orhan. İlerlemektedir. Yavaş. Ama kararlı. Çünkü o bilir. Hızlı gitmek değil. Doğru gitmek önemlidir. Bir hala bir hedef. Ama artık sayıds bir şehir değil. Bir anlam. Bir semj. Bir jelisek. Onu olmak. Bir son değil. Bir başlangıçtır. Ama bu başlangıç. Kolay olmayacaktır. Çünkü yeni başlangıç. Bir bedel ister. Ve bu bedel. Henüz tam olarak öğrenmemiştir. Jelisek. Hala belirsizdir. Ama bu belirsizlik. Artık bir korku değildir. Bu bir kabulleniştir. Çünkü insan. Her şeyi bilemez. Ve her şeyi kontrol edemez. Ama yayındır.
Yürümay devam edebilir. İşte bu. Jursek sesirediyor. Bilmeden yürümek. Görmeden inanmak. Ve düşmeden ilerlemek. Orhan'ın yalı. Tam olarak büyüdür. Ve bu yol. Devam eder. Durmadan. Azalmadan. Ve her adımda. Daha da anlam kazanarak. Çünkü bu hikaye. Zaten anlardan değildir. Bu. Bir yolculuktur. Ve bu yolculuk. Henüz bitmemiştir. Yol yüzedikçe insanın taşıdığı yük ağırlaşır. Ama asıl mesele yükün ağırlığı değildir. Asıl mesele o yükü neden taşıdığını anlatmamaktır. Çünkü insan nedenini kaybettiği anda gücünü kaybeder. Orhan bunu bilir. Bu yüzden her adımında geçmişini hatırlar. Nereden geldiğini. Kimler için savaştığını. Ve en önemlisi ne koruyacağını. Çünkü korunan şey sadece toprak değildir. Bir inançtır. Bir jealousek. Bir kimliktir. Ve bu kimlik kolay inşa edilmez. Yıllar alır. Bedeller ister. Ve insakta sabır ister. Sabır. Bu hikayet en az konuşulan ama en sak hissedilen şeydir. Çünkü sabır sessizdir. Gösterişsizdir. Ama en güçlü olandır. Orhan'ın içindeki sabır artık bir alışkanlık değil bir karakterdir. O beklemeyi öğrenmiştir. Doğru zamanı kollamayı. Ve gerektiğin hiçbir şey yapmamayı. Çünkü bazen doğru hamil. Hamil yapmamaktır. Bu herkesin anlayabileceği bir şey değildir. Ama liderlik zaten herkesin anlayabileceği bir şey değildir. Allah'ın istesi artık daha nedir? O artık sadece sorgulamayız. Anlamaya başlar. Savaşın sadece kilislerle değil. İnsanlarla kazanıldığını görür. Ve insan sadece güçlü yönetilmez. İnsan güvenil, adaletli ve merhametli yönetilir. Bu farkındalık Allah'ını değiştirir. Onu daha derin, daha sakin, ve belki de daha tehlikeli biri yapar. Çünkü düşünen bir zihin. Kilistin daha keskindir. Sporsa artık bir eşiktidir. Geri dönüşü olmayan bir noktada. Verdiği her karar. Onu başka birin dönüştürecektir. Ve insan bazen kendisi olmaktan vazgeçmek zorunda kalır. Bu bir kayıp midir. Yoksa bir dönüşüm. Sevabi kolay değildir. Ama kesin olan bir şey vardır. Hiçbir sesim sonrasız kalmaz. Şahinşahin planları hala işlemektedir. Ama artık saatlikler alışmaya başlamıştır. Çünkü hiçbir plan kusursuz değildir. Ve en kusuk hada. En büyük sirkuşun başlangıcı olabilir. Şahinşa bunu fark etmeye başlar. Ama bazen fark etmek. Yeterli değildir. Çünkü bazı hatalar geri eğlenemeyiz. Ve bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaşın yüzü değişmeye devam eder. Artık sadece güçlü değil. Zamanlama önemlidir. Kim ne zaman hareket edecek? Kim ne zaman sıralayacak? Ve kim ne zaman susacak? Bunların hepsi. Bir savaşın kaderini belirler. Orhan bu dengi kırmaya çalışır. Ama dengi her zaman hassastır. En kusuk bir kayma. Her şeyi değiştirebilir. Ve işte bu yüzden. Dikkat en büyük silahtır. Yorgunluk artık saklanamayız. Gözlerd. Hareketlilik. Sessizlikler hissedilir. Ama buna rağmen. Kimse durmaz. Çünkü durmak. Geri kalmak demektir. Ve bu yol. Geri dönülecek bir yol değildir. Fatmanın kalbin bir ağırlık vardır. Ama o ağırlık. Onu ezmez. Aksine. Onu daha da güçlü yapar. Çünkü ise. İnsani ikiye bölür. Ya yıkar. Ya da güçlendirir. Ve Fatma. Güçlenenlerden biridir. Halimden sabri. Artık bir sinirdadır. Ama o sinir. Henüz aşılmamıştır. Çünkü gersek sabir. Sinirde belli olur. Ve o sinir. Henüz cesilmamıştır. Alpler. Hala ayaktadır. Ama her biri. İsin bir savaş taşır. Çünkü dışarıdaki savaş. Bir gün biter. Ama isteki savaş. Daha yüzün sura. Ve bazen. Hiç bitmez.
hayatındaki holidaylır ama artık korku yaratmaz. Çünkü bilimin şeyler korkutur. Ama bilinen şeyler kontrol edilebilir. Ve ihanet artık bilinmektedir. Bu da onu daha hastalıklı yapmaz. Ama daha öngörülebilir killer. Ve öngörü bir avantajdır. Orhan bu avantajı kullanır. Çünkü o artık sayıs bir savaşı değil. Bir stratejisttir. Düşünür. Bekler. Ve doğru hareket eder. Bu anın büyük gücüdür. Bir anlamı değişir. Artık sayıs bir hedef değil. Bir sınıfdır. Onu olmak. Sayıs bir başarı değil. Bir yeterlilik göstergesidir. Ve bu yeterlilik herkesin sahip olabileceği bir şey değildir. Orhan bu sınava hazırdır. Ama bu sınav kolay olmayacaktır. Çünkü en büyük hedefler en büyük bedelleri ister. Gelecek yavaş yavaş şekillenmektedir. Ama henüz net değildir. Çünkü gelecek şu verilen kararlarla yazılır. Ve bu kararlar henüz tamamlanmamıştır. Ama bir şey kesindir. Bu hikaye durmayacaktır. Çünkü bu yol yarım kalmaz. Başlanan bir kader tamamlanır. Ve Orhan'ın kaderi henüz tamamlanmamıştır. Bu yüzden yürür. Durmadan, şuf etmeden, ve geri bakmadan. Çünkü bazı yollar sayıs ayrı gider. Ve o yol hala devam etmektedir. İlerledikçe zamanın ağırlığı daha fazla hissedilir. Çünkü zaman sayıs kesin bir şey değildir. Zaman izbarakir. Her adımda, her kayıpta, her zaferde, insan biraz daha değişir. Orhan artık sayıs savaşın bir lider değildir. O zamanın şekillendirdiği bir araydır. Çünkü yaşanan her şey onu başka birin dönüştürmüştür. Daha az konuşun, daha çok düşünün. Ve en önemlisi daha derinden hisseden biri. Bu değişim fark edilmez belki ilk bakışta. Ama hissedilir. Çünkü gerçek değişim sessiz olur. Allah'ın içindeki genç yavaş yavaş oturmaya başlar. Artık sayıs sorular yoktur. Sebepler de vardır. Ama bu sebepler her zaman huzur getirmez. Çünkü bazı gerçekler insanı rahatlatmaz. Aksine onu daha fazla düşündürür. Ve düşünmek bazen en ağır yüklerden biridir. Ama bu yük insanı büyütür. Allah'ın artık sayıs bir kardeş değil. Bir akıl, bir denç, ve belki de gelecekten başka bir yüzüdür. Sporsinin yolu artık tamamen belirginleşir. Kararsızlık yerini kabulanış bırakır. Ama bu kabulanış bir huzur değildir. Bu bir sanastır. Çünkü insan bazı kararların ardından artık geri dönemez. Ve geri dönememek bir özgürlük değil. Bir zorunluluktur. Sporsa artık bu zorunluluğun içindedir. Ve bu yol onu bambaşka bir sona gördürecektir. Şahinşan dünyası derılmaya başlar. Planlar artık eskisi kadar sağlam değildir. Çünkü gerçeklik planların dışında çalışır. Ve insan her şeyi hesaplayamaz. Bu farkındalık onun büyük sınavıdır. Çünkü kontrolü kaybetmek güçlü bir insan için en zor şeydir. Ve şahinşa ilk kez kontrolün dışına çıkmaktadır. Savaş artık sayıs bir mukadil değil. Bir süreçtir. Yüzden derinleşen ve karmaşıklaşan bir süreç. Bu süreçte yorulur. Ama yorulmak durmak anlamına gelmez. Çünkü bu yol yarıda bırakılacak bir yol değildir. Orhan yorgunluğu taşımaya ergirmiştir. O artık yorulmayan biri değildir. Ama yorulmasına rağmen duran biri de değildir. İş farkı birdadır. Gerçek güç yorulmamak değil. Yorulcuğun da bayıl devam edebilmektir. Alpler onun sessiz gücüdür. Onlar konuşmaz. Ama varlıkları her şeyi anlatır. Sadakat
Zurzel de Jill. Davernishla Earl Suluer. Vibu Alpler. Sadakat and Innet Haladir. Amahur Sadakat. Bur Sinevdin Jasser. Vibu Sinev. Henus Tamam Lemamishtir. Fatmanin Kalbandiki Dua. Ardik Bur Alishkanlik de Jill. Bur Iti Astir. Zunku Dua. Insanan Serses Kaldajinda Saraldigi en Guslu Bagdir. Vibu Bag. Onwayak Tutor. Halamnin Dirensai. Sasses Deer. Amabu Sasses Lik. Zayaflik de Gildir. Bu Durenberg Gustor. Zunku Jursak Goose. Herzamin Gurul Tulu Almes. Bazin and Guslu and Sandler. Incesses Alin Lardir. Ihanetin Ekkasi. Azal Memishtir. Amashekel de Gistromishtir. Ardik Burshak de Jill. Bur Jursikliktir. V Insan. Jurseklo Yashame Urgranir. Bu Urgranmi. Anudaha Guslu Yapar. Ama Ainis Amanda. Daha Tim Kinley. Daha Mesefli. V Belki de. Daha Yalniz. Orhan Bu Yalniz Ligi Kabul et Mishtir. Zunku Liderlik. Bur Noktad Insanra Yalniz Liktir. V Bu Yalniz Lik. Kasinil Mizdir. Ama Bu Yalniz Lik. Anu Durdermez. Aksain. Anu Dahida Odekler. Bursa. Ardik Sades Bur Hedef de Jill. Bur Durnum Noktasidir. Ananalin Masi. Bur Hikyanin Yurnunu de Jishtar Sektir. Amabu de Jishim. Zades Disharida de Jill. Isra de Alakaktir. Zunkuhar Zafar. Insani de Jishtarir. Vibu de Jishim. Verzamin Farka Dilmez. Ama Hisidilir. Jelisek. Yavash Shekel and Miktidir. Ama Halabilursizlik Tashir. Vibu Bilursizlik. Hikai Kanli Tudor. Zunku Kasinlik. Zun Demiktir. Ama Bilursizlik. Devam Demiktir. Vibu Heke. Hala Devam at Miktidir. Her Adam de. Dahida Durinla Shurek. Her Karoda. Dahida Buyurek. Vi her Nefest. Dahida Inlam Kazinerek. Zunkubu Sates Bur Yalkuluk de Gildir. Bu. Bur Durnishum Dwar. Vibu Durnishum. Henus Tamam Lemamishtir. Yal Usidixa Sades Masaf Artmes. Insanan Isint Tashadigi Anlam de Buyur. Zunku Bur Yalkuluk Sades Gidlin Ural Earl Sulmes. O Yalkuluk to Kim Oldugunla, Kim Hayline Geldiginal Earl Suluer. Orhan Ardik Bashladigi Yur de Gildir. Vi Belki de en Ernamlisi, Ardik Bashladigi Kishi de Gildir. Insani de Jishturn Shay, Sades Zafrler de Gildir. Kaipler Sessislikler Karaler. Vi Jerry Dernush Almian Anler. Ish Bunler Bur Insani Dernush Turwer. Orhanin Isend Ardik Iki says Vardir. Biri Jesmishtan Jelen. Didri Jelisegi Sajuran. Jesmish Ona Kim Oldugunu Hadaladir. Jelisek Ona Kim Almasi Jirik Dejini Fisildar. Vibu Iki says Ursinda Kalmak. Bur Lydran and Buyuk Sinavidir. Zunku Insan Jesmishin Sadik Kalmak Ister. Ama Ainis Amanda Jelisej I am Saglamek Zorandadir. Vibu Denj Herzaman Kali Kuromas. Alat in Ardik Sades Bur Gerslam Sai de Gildir. O Aliran Isindedir. Ama Aliran Desini de Gurmiktidir. Anan Farki Bakmekla Yetin Mimisidir. O Enlame Salashir. V Enlamek. Insani de Gistarir. Zunku Bur Shay Jursik Denla de Jinda. Ona Eskisi Jibai Bakamason. Alatin and Isindeki Dushunsalar. Ardik Daha Keskin. Daha Net. Alma Ainis Amanda Daha Agardir. Zunku Jursekler. Razaman Hafif de Gildir. Bazi Jursekler. Insani Tashamek Zoran de Bayrakir. V O Yuk. Insani Ye Ezer. Yida Guslandirir. Alatin Buyukul Yurmai Sesser. Sporsen and Hikyasi. Ardik Bur Bekleish de Jill. Bur Sonister. Verilin Karoler. Anu Jerry Dernulemes Bur Yola Sakmuster. V Insan. Bazin Sesim Yapmas. Sesim. Anu Sesser. Sporsa Ardik Oyalan Isindedir. V Buyal. Ona Bur Shaler Kazandura Kaktir. Ama Ainis Amanda. Zakshada Lakaktir. Zunkur Kazanem. Bur Kaban Girljasin Jelier. Shahin Shunduniasi.
Yavaş yavaş sözülmektedir. Ama bu sözülme. Berende olmaz. Yavaş. Sessiz. Ve fark edilmeden ayrılır. Tipki bir duvarın satlaması gibi. İlk başta görünmez. Ama zamanla. O satlak büyür. Ve bir noktada. Her şey sarkar. Şahinşa. Bu salakları görmeye başlar. Ama görmek. Her zaman kırılmak değildir. Çünkü bazı süreçler. Geri döndürülemez. Ve bu farkındalık. Ananın büyük sınavıdır. Savaş artık sayıds bir sarpışma değildir. Bu bir zihin savaşıdır. Kim daha sabırlı? Kim daha dikkatli? Kim daha doğru zamanda hareket edecek? İşte bunlar sanıkı bilirler. Orhan artık sayıds güçlü değil. O balanslıdır. Ve balans. Güçün daha tehlikelidir. Çünkü balanslı bir lider. Sayıds savaşmaz. Düşünür. Hesaplar. Ve bekler. Beklemek. Zago insanısın zayıflıktır. Ama Orhan isin. Bir stratejidir. Çünkü o bilir. Her hareket etmek. Her zaman doğru değildir. Doğru en beklemek. En büyük güçtür. Ama beklemek. Sabır ister. Ve sabır. Herkes yoktur. Elpler hala anınladır. Ama artık sayıds fiziksel bir güç değil. Bir rataşırlar. Birlik savaşmanın. Birlik kaybetmanın. Ve birlik ayakta kalmanın ruhu. Bu ra. Anları güçlü killer. Ama aynı zamanda. Anları kırılgan yapar. Çünkü birlikte alanlar. Kaybetiklerin daha fazla histir. Fatmanın doları. Artık daha derindir. Çünkü o dua. Sayıds yumadasın değil. Dayanmak isindir. Çünkü insan. Her zaman kazanmak isin dua etmez. Bazen sayıds. Dayanabilmek isin dua eder. Halamdan sessizliği. Artık bir alışkanlık değil. Bir savunmadır. Çünkü bazı değiller. Konuşularak anlatılmaz. Onlar. Yaşanır. Ve yaşandıkça. İnsanın insan yerleşir. İhanet. Artık bir ani değil. Bir gerçekliktir. Ve bu gerçeklik. Herkesin davranışlarını değiştirir. Güven. Artık daha zor verilir. Ve daha sabık kaybedilir. Bu da. Her şey daha hassas hale getirir. Orhan. Bu hassas dengi korumaya çalışır. Ama bu. Sakınsı bir sizcedir. Ve o sizced yürümek. Herkesin yapabilsegi bir şey değildir. Bursa. Artık sayıds bir hedef değil. Bir sembol dur. Onu olmak. Sayıds bir başarı değil. Bir dönüşümün tamamlanmasıdır. Ama her dönüşüm. Bir bedel ister. Ve bu bedel. Henüz tamamen öğrenmemiştir. Gelecek. Yavaş yavaş netleşmektedir. Ama hala isin belirsizlik taşır. Ve bu belirsizlik. İnsani tadık tutur. Çünkü kesinlik. Rahatlık getirir. Ama belirsizlik. Aynıklık getirir. Ve aynık alınır. Hayata kalır. Orhan. Aynık kalmayı seser. Çünkü o bilir. Bu yol. Bitmemiştir. Ve bitmeyecektir. Çünkü bu sayıds bir savaş değil. Bu. Bir varoluş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı. Bir gelecek arayışı. Ve bu arayış. İnsan oldukça. Devam edecektir. Her nesilde. Her hikayet. Her mukadlet. Bu izler yeniden ortaya çıkacaktır. Ve insanlar. Farkında olmadan. Bu yolun bir parçası olacaktır. Çünkü bazı yollar. Sayıds yürünmez. Onlar. Yaşanır. Ve bu yol. Hala devam etmektedir. Durmadan. Derinleşerek. Ve her adımda. Yeni bir anlam kazanarak. Çünkü bu hikaye. Bir son aramayız. O. Devam etmeyi seser. Ve devam edix. Daha da büyür. Daha da güçlenir. Ve en önemlisi. Daha da gerçek olur. Çünkü gerçek olan şeyler. İslah kaybılmaz. Onlar. Zamanın isin saklanır.
Vi dagru anda. Yeniden ortaya sikar. Vi bu hikayede. O hikayeden biridir. Vi zaman ilerledikçe her en yeni bir ev halen gelir. Çünkü yaşam durmaz. Vi durmayan yaşam sürekli değişim demektir. Orhan artık sayıds bir savaşının kimlicini taşımıyor. O geçmişin isimlerini, kayıpların yükünü ve gelecek'in belirsizliğini aynı anda omuzlayan bir liderdir. Her karar bir zinsirin halkasıdır. Ve bu zinsir sayıds bugünü değil, yarını da şekillendirir. Latin artık sayıds bir kardeş değil. O bir gözlemsay, bir strategist ve aynı zamanda bir victin sesidir. Her adamı sayıds kendi hayatını değil, elesinin ve ülkesinin kaderini etkiler. Sportsinin kararsızlığı yerini kesinlikle bırakır. Artık geri dönüş yoktur. Sesim onu bir yola sürükler ve bu yol dönüşü olmayan bir kaderin başlangıcıdır. İstil satışmalar ihanet ve sadakat arasında gidip gelen duygular onun ruhunu şekillendirir. Jahinshine hesapları sürzülmeye başlar. Kendi planlarının sinirlerini görür ve hatalarını fark eder. Ama fark etmek her zaman kurtuluş değildir. Çünkü bazı süreçler geri eğlenemeyiz ve bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık sayıds fiziksel bir mukadil değildir. O strateji zeka, zamanlama ve psikoloji savaşına dönüşmüştür. Doğru zamanda yapılan hamleler, küçük gibi görünen detaylar büyük sonuçlar doğurur. Orhan artık sayıds güçlü değil. O balanslı bir liderdir. Beklemeyi, analiz etmeyi ve doğru zamanı kollamayı öğrenmiştir. Ve beklemek sago insan isin zayıflık gibi görünüşte, onun isin en büyük stratejidir. Alpler Orhan'ın sessiz gükünü temsil eder. Onlar konuşmaz ama varlıkları sadakatın ve baglalicin simgesidir. Her zayıfır ve kayıp, onları hem güçlendirir hem de sinar. Fatmanın duaları artık bir alışkanlık değil, bir ihtiyaçtır. Dua yalnızca yumat isin değil, ayakta kalmak ve dayanmak isin gereklidir. Halimnin sessiz dayansa ise görünmez ama derin bir güçtür. Jursek güç her zaman yüksek sesle gösterilmez, bazen en sessiz alanlar en güçlüdür. İhanet artık bir şok değil, bir gerçekliktir. Ve bu gerçeklik güvenin da cirini artırır, aynı zamanda ilişkileri hassaslaştırır. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. İnklusive kama her şeyi değiştirebilir. Bursa artık sayıds bir hedef değil, bir semboldür. Onu olmak sayıds bir şehir fethetmek değil, bir dönüm noktasını aşmak anlamına gelir. Her zayıfır bir dönüşümü beraberinde getirir ve dönüşüm bedel ister. Bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Gelecek yavaş yavaş şekillens de belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık getirir, belirsizlik ise ayanıklık ve tehdit olmayı sağlar. Aynı kalınlar hayata kalır. Orhan aynı kalmayı ve her anı yönetmeyi seser. Bu yolculuk bir savaş değil, bir varoluş mukadlesidir. Bir kimlik savaşıdır. Bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış insan var olduğu süres devam edecektir. Her nesil her hikaye ve her mukadil, bu yalan izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. Ve insanlar farkında olmadan bu yalan bir parçası olacaktır. Çünkü bazı yollar sayıds yürünmez. Onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Bu hikaye bir son aramayız, o devam etmeyi seser. Ve devam edix daha da büyür, güçlenir ve gerçek olur. Gerçek olan şeyler, zamanın isin kaybolmaz. Onlar saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye o hikayelerden biridir. Sayıds bir savaşın değil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecek'in hikayesi. Çünkü bu yol, sonunda birleşecek bir anlam arar. Ve her adam, bu anlamı biraz daha netleştirir. Orhan ve onun etrafındaki kahramanlar. Her adamıyla geçmişin izlerini sayılır, gelecek yeni yollar asar. Bu yolculuk yalnızca savaşmak değil, aynı zamanda insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Ve her nefes her düşüncede her kararda. Hikaye derinleşir.
Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hilcelir. Çünkü gerçek kahramanlık sades kilisli değil. Zihinal yürekli ve iradal ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yürüdüğü sades bir liderin yolculuğu değil. Bir insanın bir toplumun ve bir kültürün evrimidir. Ve bu evrim her devam etmektedir. Zamanın içinde yürüyenler her adımda değişir, olgunlaşır ve sinirlenir. Orhan artık sades bir savaşçı değil. O bir lider bir stratejist ve aynı zamanda bir rehberdir. Her kararında sades kendi hayatını değil, elesinin, derslerinin ve halkının kaderini taşır. Latin'in is dünyası artık karmaşık bir agdir. Sorgulamakla yetinmez, anlamaya çalışır. Ve anlamak her zaman rahatlık getirmez, bazen daha fazla sorumluluk yükler. Sporsinin yolu artık tamamen belirlenmiştir. Geri dönüş yoktur. Verilen kararlar onu bir noktaya taşır ve artık yalnızca kendisi değil, çevresindekilerin hayatını da etkiler. İhanet ve sadakat arasında gidip gelen duygular, onun karakterini şekillendirir ve dönüşümü başlatır. Şahinşahin hesapları sürzülmeye başlar, ancak fark edici şey her zaman kurtuluş değildir. Çünkü bazı hatalar geri eğlenemez ve bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık sades kilislerin değil, zeka, zamanlama ve psikolojinin savaşıdır. Orhan artık bilinçli bir liderdir. Beklemeyi, gözlemlemeyi ve doğru ani kalamayı öğrenmiştir. Ve beklemek sagu kişi isin zayıflık gibi görünse onun isin bir stratejidir. Alpler Orhan'ın sessiz gücünü temsil eder. Konuşmazlar ama varlıkları, sadakatın ve baglalicin simgesidir. Her zayıfır ve kayıp, onları hem güçlendirir hem sinar. Fatmanın duaları artık sades bir alışkanlık değil, bir ihtiyaçtır. Dua sades yumat isin değil, ayakta kalmak ve dayanmak isindir. Halimnin sessiz dayansaydı görünmez, ama derin bir güçtür. Gerçek güç her zaman yüksek sesle gösterilmez, bazen en sessiz alanlar en güçlüdür. İhanet artık bir gerçekliktir. Ve bu gerçeklik, güvenin değerini artırırken ilişkileri de hassaslaştırır. Orhan bu hassas dengi korumaya çalışır. İnklusu kayma her şeyi değiştirebilir. Bursa artık sades bir şehir değil, bir semboldur. Onu fethetmek sades bir zayıfır değil, bir dönüm noktasıdır. Her zayıfır bir dönüşümü beraberinde getirir ve her dönüşüm bedel ister. Bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Gelecek yavaş yavaş şekillensde belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık getirir, belirsizlik ise ayanıklık ve tehdit olmayı sağlar. Ayanık kalanlar hayata kalır. Orhan ayanık kalmayı ve her ani yönetmeyi sesar. Bu yolculuk sades bir savaş değildir, bir veriliş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı, bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış, insan var olduğu süresi devam edecektir. Her nesil, her hikaye ve her mukadal bu yalan izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yalan bir parçası olacaktır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hikaye bir son aramaz, o devam etmeyi sesar. Ve devam edix daha da buyur, güçlenir ve gerçek olur. Gerçek olan şeyler, zamanın isin kaybılmaz. Onlar saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye sades bir savaşın değil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecekin hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, sades bir liderin değil, bir insanın, bir toplumun ve bir kültürün evrimidir. Ve bu evrim her devam etmektedir. Çünkü her karar, her zayıfır ve her kayıp. Yeni bir anlam yaratır. İnsanlık bu anlamla buyur. Ve Orhan bu buyumanın en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha derinleşir. Her adımda daha eger bir sorumluluk taşır. Ama aynı zamanda her adımda daha güçlü bir gelecek kapı aralır. Çünkü gerçek kahramanlık sades kiliste değil, yürekte, akılda ve arayda ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır.
Orhan yalu durmaksizin devam ediyor. Vi her adami jesmission izlerini silerken, jelisej yeni yalar asir. Bu yalkuluk yalnız kasavishme dicil, insan alme, lider alme vi sarımluluk alme ergratir. Her nefes her düşün seed, her kararda hike derinleşir. Daha yüzün, daha yagan vi daha anlamlı bir hilgelir. Zunku jersek karamanlik, sades kilisla dicil. Zihinal yürekal vi iradal ortaya sikar. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir lidrin, bir insanın vi bir kulturun evremini temsil ediyor. Vi bu evrim hala devam ediyor. Vi yolculuk devam edix, her adam bir sınıf halini alıyor. Zunku jersek gus, sade savaşalanında dicil. Hayatın isind, ilişkiler, karar enlarında vi isil sadishmalarda ortaya sikar. Orhan artık sades bir lider dicil. O bir zamanin bir kulturun vi bir halkin yukunu taşıyan bir semboldur. Her kararı hem büyügün hem de jelisejin şeklin mesini belirler. Alatinin düşünceleri derinleşir. O artık sades bir kardeş de jil, bir rihber, bir denj niktasi vi gerektigend bir streçistir. Onun gözleri yalnız ka etrafına de jil, aynı zamanda jelis de bakar. İsporsa ihanet vi sadakat ersinde savrulun duygularını kabul eder. Artık sesimleral yüzleşir vi kendi yalunu sizer. Geri dönüş yoktur, bu yalanu tamamen değiştirir. Her adami hem kendi hem de sevrisindekilerin hayatini etkiler. Şahinşa planlarının kiralgenlicini fark eder. Kontrolün sinirlerini, görür vi hatalarını anlar. Ama farkındalık her zaman kurtuluş digildir. Bazı suraslar geri eğlenemez, bazı sanatlar kaçınılmazdır. Savaş artık sades kilis vi mizrekla dicil, zeka, sabir, psikoloji vi zamanlama il yürütülür. Her hamel kusuk jibay görünste sanatları büyüktür. Orhan artık sades fiziksel olarak güçlü dicil, balinsli vi streçik bir liderdir. Beklemek gözlemlemek vi dagru zamani kalamak onun isin bir güçtür. Vi bu gus sago insanın göremedik bir streçidir. Alpler Orhan'ın sessiz gukunu vi sadakatini temsil eder. Onlar konuşmaz ama varlıkları her şeyi anlatır. Her zayıfır vi kayıp, onları hem sinar hem de guslendirir. Fatmanın duaları artık bir alışkanlık dicil, bir zorunluluktur. Dua sades yumat isin dicil, ayakta kalmak vi dayanmak isin gereklidir. Halimnin sessiz guku görünmez ama derin bir etkiye sahiptir. Bazen jersek gus, sessizlik vi sabırda gizlidir. İhanet artık bir şok dicil, bir jersekliktir. Güven daha kampli, ilişkiler daha hassas hilgelir. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. Her yanlış adam, her yanlış dicirlendirm büyük sanatlar dagirabilir. Bursa artık sades bir hedef dicil, bir semboldur. Anu almak bir şeri fethetmekten bir durnum noktasini jesmek demektir. Her zayıfır bir durnuşumu getirir, her durnuşum bedel ister vi bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Jelisek yavaş şekelens de hala belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık verir, belirsizlik ayaniklik vi tedikt almi saglar. Ayanik alanlar hayatı kalir. Orhan ayanik kalmi vi her ani yernetmai sesser. Bu yolculuk bir savaş dicil, bir verileş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı, bir jelisek arayışıdır. Vi bu arayiş, insan var olduğu sures devam edesektir. Her nesil, her hike vi her mukadal bu yalan izlerini yeniden ortaya çıkaraktir. İnsanlar farkında olmadan bu yalan bir parsasi alakaktir. Bazı yalar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir vi rula taşınır. Bu yal hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek vi her adamda anlam kazanarak. Hike bir son aramayız, o devam etmeyi sesser. Vi devam edix daha da buyur, guslanir vi jersek alır. Jersek olan şeyler, zamanin isin kabelmaz. Onlar saklanir vi dagru anda yeniden ortaya çıkar. Vi bu hike sades bir savaşın dicil, bir kadarin, bir kimlicin vi bir jelisejin hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, sades bir lidrin dicil, bir insanın, bir toplumun vi bir kulturun evremini temsil ediyor. Vi bu evrim hala devam ediyor.
Her karar her zayıf her kayıp. Yeni anlam yaratir. İnsanlık bu anlamla büyüyor. Ve Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha derinleşir. Her adımda daha eğer bir sorumluluk taşır. Ama her adımda daha güçlü bir gelecek aralar. Jursek kahramanlık sayıds kiliste dicil, yürek, zihin ve arayed ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmak sizin devam ediyor. Her adımı geçmişin izlerini sayılırken, gelecek yeni yollar asır. Bu yolculuk yalnız savaşmayı dicil, insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Her nefes her düşünseydi, her kararda hikaye derinleşir. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hilgelir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Ve zaman gestiks yolun kendisi daha da belirginleşir. Ancak yolculuk bitmez sayıds derinleşir. Orhan artık sayıds bir savaş lideri dicil. O halkının umudu, elesinin koruyucusu ve kültürünün taşıyıcısıdır. Her kararı yalnız bugün dicil, yarının şekillenmesini de etkiler. Alatının isil yolculuğu derinleşir. O artık sayıds bir gözlemsay dicil. Bir denj niktasi ve gerektigen bir strategistir. O alilara sayıds bakmaz, anları anlar ve anlamlandirir. Esporsa kendi isindeki çalışkaları yüzleşir. Sadakat ve ihanet irsinde savrulan duyguları artık kabul eder. Sesimleri geri döndürül emez bir yol ataşır ve bu yol onun hem ruhunu hem dikkaterini değiştirir. Şahin hesapları sürzülürken, farkındalık onun isin her zaman kurtuluş değildir. Bazı hatalar geri eğlenemez, bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık yalnız kilis ve mizrakla dicil. Zeka sabir psikoloji ve zamanlama al kazanılır. Orhan artık sayıds fiziksel olarak güçlü dicil. Balanslı ve stratejik bir liderdir. Beklemek, gözlemlemek ve dağrueni kalamak onun isin bir güçtür. Ve bu güç, sago insanın göremediği bir stratejidir. Alpler Orhan'ın sessiz gukunu ve sadakatini temsil eder. Konuşmazlar ama varlıkları her şeyi anlatır. Zayıf ve kayıp anları hem sinar hem de güçlendirir. Fatmanın duaları bir alışkanlık dicil, bir zorunluluktur. Dua yalnızca yuma isin dicil, ayakta kalmak ve dayanmak isin gereklidir. Halimnin sessiz guku görünmez ama derindir. Bazen jursek gus, sessizlik ve sabırda gizlidir. İhanet artık bir jursikliktir, güven daha kıymetli ve ilişkiler daha hassas hilgelir. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. Her yanlış adım, büyük sonuçlar doğurabilir. Bursa artık bir şehir dicil, bir semboldur. Onu fethetmek sayıds bir zayıf dicil, bir dönüm noktasıdır. Her zayıf bir dönüşümü getirir, her dönüşüm bedel ister ve bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Gelecek yavaş şekillens de hala belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık getirir, belirsizlik ise ayanıklık ve tedik olmayı sağlar. Ayanık olanlar hayatı kalır. Orhan ayanık kalmayı ve her ani yönetmeyi sesar. Bu yolculuk bir savaş dicil, bir verileş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı, bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış, insan var olduğu süresi devam edecektir. Her nesil, her hikaye ve her mukadal bu yolun izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yolun bir parçası olacaktır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hikaye bir son aramaz, o devam etmeyi sesar. Ve devam edix daha da büyüyor, güçlenir ve jursek olur. Jursek olan şeyler zamanın isin kabulmaz. Onlar saklanır ve dağru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye sayıds bir savaşın dicil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecekin hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor.
Her karar, her zafer v her kayıp yeni bir anlam yaratır. İnsanlık bu anlamla büyüyor. Ve Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes derinleşir. Her adımda daha eğer bir sorumluluk taşır. Ama her adımda daha güçlü bir gelecek aralır. Jursek kahramanlık sayıds kiliste dicil, yürek, zihin v arayed ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmaksızın devam ediyor. Her adımı geçmişin izlerini sayılırken, gelecek yeni yollar asıyor. Bu yolculuk yalnız savaşmayı dicil, insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Her nefes her düşünseed, her kararda hikaye derinleşir. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hil gelir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Ve her adımız yeni bir umut, yeni bir güç ve yeni bir anlam yaratır. Ve zaman akip giderken, her yeni bir sınav ve her nefs yeni bir mukadil halen gelir. Orhan artık yalnız bir savaş lideri dicil. O halkının umudu, elesinin koruyucusu ve kültürünün taşıyıcısıdır. Her kararı sayıds bugünü dicil, yarının kaderini de şekillendirir. Alatının zihni, sorumluluk ve bilgelikle doludur. O artık sayıds bir kardeş dicil, bir denjniktasi ve stratejik bir akildir. Her hareketi sayıds kendi hayatını dicil, etrafındakilerin kaderini de etkiler. İsporsinin istil satışmaları sona ermez. Sadakat ve ihanet ersinde gidip gelen ruhu, onu sürekli test eder. Artık sesimleri geri eğlenemez bir yolda ilerler. Her karar hem onun hem de çevresindekilerin hayatını değiştirir. Şahinşah planlarının kiralgenlicini ve sinirlerini görür. Farkındalık her zaman kurtuluşta bazı süreçler geri eğlenemez, bazı sonraslar kaçınılmazdır. Savaş artık yalnız fiziksel bir mukadil dicil, zeka, zamanlama, sabır ve psikoloji savaşına dönüşmüştür. Orhan artık sayıds fiziksel olarak güçlü dicil. Balanslı bir liderdir. Beklemek, gözlemlemek ve doğru kalamak onun en büyük silahıdır. Ve bu güç, sago insanın göremediği bir stratejidir. Alpler Orhan'ın sessiz gücü ve sadakatini temsil eder. Konuşmazlar ama varlıklarıyla her şeyi ifade ederler. Zafer ve kayıplar onları hem sinar hem de güçlendirir. Fatmanın duaları artık sayıds bir alışkanlık dicil, bir gerekliliktir. Dua umut isin dicil, ayakta kalmak ve dayanmak isindir. Halimnin sessiz gücü, görünmez ama derin bir etkindir. Bazen jursek güç, sessizlik ve sabırda gizlidir. Ayına bir gerçekliktir. Güven artık daha kampli ve ilişkiler daha hassastır. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. En küçük yanlış adım, büyük sonuçlar doğurabilir. Bursa artık sayıds bir şehir dicil, bir semboldur. Onu fethetmek sayıds bir zafer dicil, bir dönüm noktasıdır. Her zafer bir dönüşüm getirir, her dönüşüm bedel ister. Ve bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Gelecek yavaş yavaş şekillens de hala belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık verir, belirsizlik ayanıklık ve tedik olmayı sağlar. Ayanık olan hayat akalir. Orhan ayanık kalmayı ve her ani yönetmeyi sesir. Bu yolculuk bir savaş dicil, bir veriliş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı ve bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış, insan var olduğu süres devam edecektir. Her nesil, her hikaye ve her mukadil bu yolun izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yolun bir parçası olacaktır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hikaye bir son aramaz, o devam etmeyi sesir. Ve devam edix daha da büyür, güçlenir ve jursek olur. Jursek olan şeyler zamanın isin kabulmaz. Onlar saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye sayıds bir savaşın dicil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecekin hikayesidir.
Orhan'ın yürüdüğü yol, bur lydrin, bur insanın v bur kulturun evremini temsil ediyor. V bu evrim hala devam ediyor. Her karar, her zayıfır v her kayıp yeni bur anlam yaratıyor. İnsanlık bu anlamla büyüyor. V Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha da derinleşiyor. Her adımda daha eger bur sorumluluk taşıyor. Ama her adımda daha güçlü bur gelişkapi erilir. Jursek karmanlık sades kiliste de jil. Yürek zihin v arayed ortaya çıkar. V bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmaksızın devam ediyor. Her adami jesmişin izlerini sayılırken, gelecek yeni yollar asıyor. Bu yolculuk yalnız kasavışmayı değil, insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretiyor. Her nefes her düşünseed, her kararda hikaye derinleşiyor. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hil geliyor. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir lydrin, bir insanın ve bir kulturun evremini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Ve her adımız yeni bir umut, yeni bir güç ve yeni bir anlam yaratıyor. Ve zamanın akışı içinde Orhan'ın yolculuğu sades fiziksel bir mukadel değil, ruhsal ve zihinsel bir savaş haline geliyor. Her karar yalnız kabugunu değil, gelecek'in bütün olasılıklarını taşıyor. Her adım hem kişisel hem de toplumsal bir değişimin simgesidir. Alatının gözleri artık yalnızca etrafini değil. İstil dünyasını ve gelecek olasılıklarını da tarar. O artık sades bir kardeş değil. Bir stretchist ve gerekticin bir yol gösterisidir. Her hareketi sades kendi hayatını değil, seversin de kayların kaderini de etkiler. İsporsinin ruhu, sadakat ve ihanet arasında savrulurken derinleşir. Sesimleri geri dönülemez bir yolu işaret eder. Artık yaptığı her hareket hem kendi hem de seversin de kayların hayatını da geliştirecek bir etkiye sahiptir. Şahinşah planlarının kiralgenliğini görür. Farkındalık her zaman kurtuluş getirmez, bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık sades kilis ve mizrakla değil. Zeka psikoloji, zamanlama ve sabırla kazanılır. Orhan artık sades fiziksel olarak güçlü değil. Balanslı, dikkatli ve stratejik bir liderdir. Beklemek, gözlemlemek ve doğru kalamak onun en büyük gücüdür. Bu güç, sago insanın göremediği bir stratejidir ve onu diğerlerinden ayırır. Alpler Orhan'ın sessiz gücü ve sadakatini temsil eder. Konuşmazlar ama varlıklarıyla her şeyi ifade ederler. Zayıfır ve kayıplar onları hem sinar hem de güçlendirir. Fatmanın duaları artık bir alışkanlık değil, bir gerekliliktir. Dua yalnızca umut için değil, ayakta kalmak ve dayanmak içindir. Halimnin sessiz gücü görünmez ama derindir. Jursek güç bazen sessizlik ve sabırda gizlidir. İhanet artık kaçınılmaz bir gerçekliktir. Güven daha kampli ve ilişkiler daha hassas hale gelir. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. İnklusukada büyük sonuçlar doğurabilir. Bursa artık bir şehir değil, bir semboldur. Onu fethetmek sades bir zayıfır değil, bir dönüm noktasıdır. Her zayıfır bir dönüşümü getirir, her dönüşüm bedel ister ve bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Gelecek yavaş yavaş şekillens de belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlık verir, belirsizlik ise ayanıklık ve tedik olmayı sağlar. Ayanık olan hayat akalir. Orhan ayanık kalmayı ve her ani yönetmeyi sesir. Bu yolculuk bir savaş değil, bir veriliş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı ve bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış insan var olduğu süresi devam edecektir. Her nesil, her hikaye ve her mukadel bu yolun izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yolun bir parçası olacaktır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hikaye bir son aramez, o devam etmeyi sesir. Ve devam edix daha da büyür, güçlenir ve jursek olur. Jursek olan şeyler zamanın isim kabulmaz. Onlar saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar.
Vi bu hike sades bur savashin de jil, bur katarin, bur kimlajin v bur jealousegen hikiasidir. Orhanin yurudugu yal, bur lydrin, bur insanin v bur kulturun, evrimini temzel edier. Vi bu evrim holodevam edier. Her karar, her zafer v her kayıp yeni bur anlam yaratir. İnsanlık bu anlamla buyuyor. Vi Orhan bu buyumenin en samat simcisidir. Bu yalkulak her nefes daha de derinleşir. Her adam de daha eger bur sorumluluk taşır. Ama her adam de daha güçlü bur jealousikapi aralar. Jursek karmanlık sades kiliste de jil. Yurek zihin vi arayed ortaya sikar. Vi bu hike tam olarak bunu anlatir. Orhanın yalu dermik sizin devam ediyor. Her adami jesmishin izlarini silerkin, jealousej yeni yalar asir. Bu yalkulak yalnız kasavishme de jil, insan alme, lighter alme v sarımluluk alme ergratir. Her nefes her düşün seed, her kararda hike derinleşir. Daha yüzün, daha yagan v daha anlamli bur hil gelir. Orhanın yurudugu yal, bur lydrin, bur insanin v bur kulturun, evrimini temzel edier. Vi bu evrim holodevam edier. Her adams yeni bur yumat, yeni bur gus v yeni bur anlam yaratir. Vi bu anlam sades orhanın de jil. Anan yalandan yurian herkesin isinditin kalanier. Zunku jursek karmanlik kiliste de jil. Yurek akil v ruhan derinliklarind ortaya sikar. Vi bu yalkulak her jesin and daha de derinleşir, daha de buyur v tari is bayrakir. Vi yalkulak ilerletics orhanin adamlari arctic sades physicsal bur yuriyush de jil, bur katarin, bur sorumlulugan v bur mersin yukunu tashir hil gelir. Her karar hem bugunu hem de jealousek nesilari etkalar. Her straight G sades savaş alaninda de jil, kalplerd, zihinlerd v ilişkilerd de sanas dogurur. Latinin bakışları arctic yalnızca seversin de jil. Is dünyasına v jealousece yörneliktir. O sades bur kardeş de jil, bur straightest v gerektigend bur akil hakasidir. Her hareketi kendi rini şekalendirurken başkalarının hayatini de etkiler. Sportsinin ruhu, Sadakat v ihanet arasında gidip gelir. İstil satışmaları anu algınlaştırır, sesimleri geri eğlenemez bur yalu gösterir. Her hareket hem kendisinin hem de sevrisindkilerin hayatini dönüştürür. Şahinşa planlarının kiralgenlicini fark eder. Farkındalık her zaman kurtuluş anlamına gelmez, bazı sanatlar kasinilmezdir. Savaş artık sades fiziksel bur mukadal de jil. Zeka sabir straichi v zamanlamının burlishtigi bur zeka savaşidir. Orhan artık sades fiziksel olarak güçlü de jil. Balansli v straightchik bur lighterdir. Beklemek gürzlimlemek v dogru ani kalamak anan en büyük gukudur. Bugus sago insanın gurametigi bur straightchidir v anu farklı killer. Alpler Orhan'ın sessiz guku v sadakatini temzel eder. Konuşmazlar ama varlıklarıyla her şeyi ifade ederler. Zafer v kayıplar onları hem sinar hem de güçlendirir. Fatmanın duaları artık sades bur alışkanlık de jil, bur zorunluluktur. Dua yumat isin de jil, ayakta kalmak v direnmek isindir. Halimnin sessiz guku garunmez ama derindir. Bazın jursek gus, sessizlik v sabırda gizlidir. Ihanet artık kasinilmez bur jursikliktir. Güven daha kampli v ilişkiler daha hassastır. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. En kusuk yanlış adam, büyük sanatlar dogurabilir. Bursa artık sades bur şehir de jil, bur semboldur. Anu fethetmek sades bur zafer de jil, bur durnum noktasidir. Her zafer bur durnuşumu getirir, her durnuşum bidel ister v bu bidel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Jealousek yavaş şekelens de belirsizlik taşır. Kesinlik rahatlik verir, belirsizlik ise ayaniklik v tedikt almi saglar. Ayanik olan hayat akalir. Orhan ayanik kalmi v her ani yernetmai sesser. Bu yalkuluk bur savaş de jil, bur verileş mukadlesidir. Bur kimlik savaşi v bur jealousek ariyashidir. V bu ariyesh insan var oldugu sures devam edesektir. Her nesel, her hike v her mukadal bu yalan izlarini yeniden ortaya sikarakiktir.
İnsanlar farkında olmadan bu yalan bir parsasi alakaktir. Bazı yallar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yal hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hike bir son aramayız, o devam etmeyi sesir. Ve devam edix daha da buyur, güçlenir ve yüksek alır. Yüksek olan şeyler zamanın isin kaybılmaz. Onlar saklanır ve dagru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye sayıds bir savaşın dacil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir jealousacın hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liydrin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her karar, her zayıfır ve her kayıp yeni bir anlam yaratır. İnsanlık bu anlamla büyüyor. Ve Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha da derinleşir. Her adımda daha eger bir sorumluluk taşır. Ama her adımda daha güçlü bir jealousy ayrılır. Yüksek kahramanlık sayıds kiliste dacil. Yürek zihin ve arayda ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmak sizin devam ediyor. Her adımı geçmişin izlerini sayılırken, jealousy yeni yollar asır. Bu yolculuk yalnızca savaşmayı dacil, insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Her nefes her düşünseed, her kararda hikaye derinleşir. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hil gelir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liydrin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her adımız yeni bir umut, yeni bir güç ve yeni bir anlam yaratır. Ve bu anlam sayıds Orhan'ın dacil. Onun yolundan yürüyen herkesin isin tinkalanıyor. Çünkü yüksek kahramanlık kiliste dacil. Yürek akil ve ruhun derinliklerinde ortaya çıkar. Ve bu yolculuk her cesin daha da derinleşir, daha da büyür ve tarih iz bırakır. Her adım, her nefs bir hikaye daha derinleştirir. Ve bu hikaye anlatılmayı bekleyen sonsuz bir destana dönüşür. Ve Orhan'ın yolculuğu derinleşmeyi devam ederken, artık savaşın kendisi sayıds kilis ve aklarla örülmez. Artık her strateji, her plan ve her karar, insanın ruhunda, zihninde ve kalbinde kazanılan zaferler örülür. Latin artık sayıds bir kardeş dacil. Bir bilgelik ve cesaret sembolüdür. O hem geçmişin yükünü hem de jealousacın sorumluluğunu taşır. Her kararı kendi hayatını ve çevresindekilerinden kaderini etkiler. İsporsinin istil satışmaları onu olgunlaştırır. Sadakat ve ihanet sinde gidip gelmesi, onu hem güçlü hem de kirolgun killer. Her hareketi hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin yaşamını şekillendirir. Onun kararları sayıds birisal dacil, toplumsal bir dönüşümünde habersizdir. Şahinşah artık planlarının kirolganlığını kabul eder. Farkındalık her zaman kurtuluş getirmez. Bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık sayıds fiziksel dacil, zeka, sabır, strateji ve psikolojik üstünlükle kazanılır. Orhan artık sayıds fiziksel olarak dacil. Balanslı, dikkatli ve stratejik bir liderdir. Beklemek, gözlemlemek ve dagru kalamak onun en büyük gücüdür. Bu güç, sagu insanın göremediği bir stratejidir ve onu dacillerinden ayırır. Alpler Orhan'ın sessiz gücü ve sadakatini temsil eder. Konuşmaları varlıkları her şeyi anlatır. Zayıfır ve kayıplar onları hem sinar hem de güçlendirir. Fatmanın duaları bir alışkanlık dacil, bir zorunluluktur. Dua yalnızca umut isin dacil, ayakta kalmak ve dayanmak isin gereklidir. Halimnin sessiz gücü görünmez ama derindir. Bazen yüksek güç, sessizlik ve sabırda gizlidir. İhanet bir yüksekliktir, güven artık daha kıymetli ve ilişkiler daha hassastır. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. İnklusuk hada büyük sonuçlar doğurabilir. Bursa artık bir şehir dacil, bir semboldür. Onu fethetmek sayıds bir zayıfır dacil, bir dönüm noktasıdır. Her zayıfır bir dönüşümü getirir, her dönüşüm bedel ister. Ve bu bedel henüz tam olarak öğrenmemiştir. Jealousy yavaş yavaş şekillens de hala belirsizlik taşır.
Kesinlik rahatlık veriyor, belirsizlik ise aynıklık ve tehdit almayı sağlar. Aynık olan hayat kalıyor. Orhan aynık kalmayı ve her ani yönetmeyi sesir. Bu yolculuk bir savaş değil, bir varoluş mücadelesidir. Bir kimlik savaşı ve bir gelecek arayışıdır. Ve bu arayış, insan var olduğu süresi devam edecektir. Her nesil, her hikaye ve her mücadele bu yalan izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yalan bir parçası olacaktır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, onlar yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam etmektedir. Durmadan derinleşerek ve her adımda anlam kazanarak. Hikaye bir son aramayız, o devam etmeyi sesir. Ve devam edix daha da büyüyor, güçlenir ve gerçek olur. Gerçek olan şeyler zamanın için kaybolmaz. Onlar saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye sayıds bir savaşın değil, bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecekin hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her karar, her zafer ve her kayıp yeni bir anlam yaratır. İnsanlık bu anlamla büyüyor. Ve Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha da derinleşir. Her adımda daha eger bir sorumluluk taşır. Ama her adımda daha güçlü bir gelecek kapı aralar. Gerçek kahramanlık sayıds kiliste değil. Yürek zihin ve arayd ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmak sizin devam ediyor. Her adımı geçmişin izlerini sayılırken, gelecek yeni yollar asır. Bu yolculuk yalnızca savaşmayı değil, insan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Her nefes her düşüncede, her kararda hikaye derinleşir. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hil gelir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her adımız yeni bir umut, yeni bir güç ve yeni bir anlam yaratır. Ve bu anlam sayıds Orhan'ın değil. Onun yolundan yürüyen herkesin için tinkalanıyor. Çünkü gerçek kahramanlık kiliste değil. Yürek akil ve ruhun derinliklerinde ortaya çıkar. Ve bu yolculuk her cesin daha da derinleşir, daha da büyür ve tarih iz bırakır. Her adım, her nefs bir hikaye daha derinleştirir. Ve bu hikaye anlatılmayı bekleyen sonsuz bir destana dönüşür. Ve anudalmanlıdır kay. Gerçek kahramanlık sayıds savaş alanında değil, insanın kendi için verdiği mücadelede ortaya çıkar. Orhan'ın yürüdüğü yol tam olarak bunu gösterir, cesaret, sadakat, fedakarlık ve bilgelik ile şekillenen bir yaşam yolculuğu. Orhan'ın yolculuğu artık sayıds bir liderin hikayesi olmaktan çıkıyor. O bir toplumun, bir kültürün ve bir medeniyetin kaderini taşıyan bir figür haline geliyor. Her adımında geçmişin gölgeleri yüzleşir. Ve her zaferinde gelecekin umutlarını şekillendirir. Zamanın kişi için, onun kararları sayıds kendi hayatini değil. Etrafındaki herkesin hayatini derinden etkiliyor. Allah'ın bilgeliği ve stratejik zekası. Her satışmanın ve her ihanetin sürzümund hayatı bir rol oynar. O artık sayıds bir kardeş değil. Aynı zamanda bir danışman, bir akil hakası ve bir denj noktasidir. Esporsinin istil satışmaları, sadakat ve ihanet arasındaki gidip gelişleri. Hikaye derinlik ve dramatik yaygınlık katır. Onun sesimleri, sayıds kendi kaderini değil. Seversindikaların hayatlarını da baysimlendirir. Her adım bir denj yunu, her karar bir dönüm noktasidir. Şahinşan planları, zekavi strateji üzerine kuruludur. Fakat farkındalık her zaman başarı getirmez. Bazı sonuçlar kaçınılmazdır. Savaş artık sayıds fiziksel değil. Psikolojik üstünlük, zamanlama ve sabırla kazanılan bir mücadele dönüşmüştür. Orhan artık sayıds bir savaşı değil. Balanslı stratejik ve kararlı bir liderdir. Beklemek, gözlemlemek ve doğru zamanı kollamak onun en büyük silahıdır.
Bu gus sago insanın göremedik bir derinlik v strategidir. Alpler Orhan'ın sessiz gus kaynaklarıdır. Konuşmalar varlıklarıyla her şeyi anlatırlar. Zaferler v kayıplar onları hem sinar hem de guslandirir. Fatmanın duaları artık bir alışkanlık değil. Hayata kalmanın v dayanmanın zorunlu bir ersay haline gelmiştir. Halimnin sessiz guku, görünmez ama derin bir etkidir. Gerçek gus beyazın sessizlik v sabırda gizlidir. İhanet kaçınılmaz bir gerçektir. Güven kampli v ilişkiler hassastır. Orhan bu hassas dengi korumak zorundadır. Kusuk bir hata büyük yıkımlara yol açabilir. Bursa artık sayıds bir şehir değil. Bir simge bir dönüm noktasidir. Onu fethetmek yalnızca bir zafer değil. Gelecek asılan bir kapıdır. Her zafer bir dönüşümü, her dönüşüm bedeli beraberinde getirir. Ve bu bedel henüz tamamen öğrenmemiştir. Gelecek belirsizlikler doludur. Kesinlik rahatlık saglar. Belirsizlik ise ayanıklık ve tehdit olmayı zorunlu kılar. Ayanık olan hayat akalir. Orhan ayanık kalmayı ve her anı yönetmeyi seçer. Bu yolculuk artık sayıds bir savaş değil. Bir varoluş mukadlesidir. Bir kimlik savaşı ve bir gelecek arayışıdır. Her nesil her hikaye ve her mukadal. Bu yalan izlerini yeniden ortaya çıkaracaktır. İnsanlar farkında olmadan bu yalan bir parçası alır. Bazı yollar yalnızca yürünmez, yaşanır, hissedilir ve rula taşınır. Bu yol hala devam ediyor. Durmak sayesinde derinleşerek ve her adımda yeni anlam kazanarak. Hikaye bir son aramayız. O devam etmeyi seçer. Ve devam edix daha da büyür, güçlenir ve gerçek olur. Gerçek olan şeyler zamanın isin kaybılmaz. Saklanır ve doğru anda yeniden ortaya çıkar. Ve bu hikaye yalnızca bir savaşın değil. Bir kaderin, bir kimlicin ve bir gelecekin hikayesidir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her karar her zafer ve her kayıp yeni bir anlam yaratır. İnsanlık bu anlamla büyür. Ve Orhan bu büyümenin en somut simgesidir. Bu yolculuk her nefes daha da derinleşir. Her adımda daha eger bir sorumluluk taşır. Ama her adımda daha güçlü bir gelecek kapı aralar. Gerçek kahramanlık sayıds kiliste değil. Yürek zihin ve irade ortaya çıkar. Ve bu hikaye tam olarak bunu anlatır. Orhan'ın yolu durmak sayesinde devam ediyor. Her adımı geçmişin izlerini sayılırken gelecek yeni yollar asır. Bu yolculuk yalnızca savaşma değil. İnsan olmayı, lider olmayı ve sorumluluk olmayı öğretir. Her nefes her düşünseydi, her kararda hikaye derinleşir. Daha yüzün, daha yaygın ve daha anlamlı bir hal gelir. Orhan'ın yürüdüğü yol, bir liderin, bir insanın ve bir kültürün evrimini temsil ediyor. Ve bu evrim hala devam ediyor. Her adımız yeni bir umut, yeni bir güç ve yeni bir anlam yaratır. Ve bu anlam sayıds Orhan'ın değil. Onun yolundan yürüyen herkesin isin tinkalanıyor. Çünkü gerçek kahramanlık kiliste değil. Yürek akil ve ruhun derinliklerinde ortaya çıkar. Ve bu yolculuk herkesin daha da derinleşir, daha da büyür ve tarih iz bırakır. Her adım, her nefs bir hikaye daha derinleştirir. Bu hikaye anlatılmayı bekleyen sonsuz bir destana dönüşür. Ve unutilmamalıdır ki, gerçek kahramanlık sayıds savaş alanında değil. İnsanın kendi isin verdiği mukadled ortaya çıkar. Orhan'ın yürüdüğü yol, cesaret, sadakat, fedakarlık ve bilgelik ile şekillenen bir yaşam yolculuğunu temsil eder. And when the sun finally rose, it did not bring warmth, it brought judgment. A silence stretched across the Arabic meme Arabic Farsi Ye Arabic Dal Arabic Khalif Arabic noon before the first clash. The kind of silence that feels unnatural, heavy, as if even the earth itself was holding its breath. The warriors stood ready, their hands firm on their swords, their eyes fixed forward. No one spoke. No one needed to. Because in moments like this, words lose their meaning. Only action remains. Orhan Bey looked across the field, not just at the enemy, but beyond them. He saw more than soldiers. He saw consequences. He saw futures that would either be built or destroyed in the next few hours.
This was no longer just about survival. This was about legacy. The enemy moved first. As expected, Shahinshah's forces advanced with confidence, believing they held the upper hand. Their numbers were strong, their formation tight, their intent clear. They believed Orhan had been cornered, that this would be the final blow. But confidence, when mixed with arrogance, becomes blindness. And blindness is fatal in war. Orhan Bey did not rush. He waited, because timing is everything. The ground trembled as horses surged forward, as steel met steel, as the first cries of battle tore through the air. Chaos erupted in an instant. Lines broke, formations shifted, and the Arabic meme, Arabic Farsi, Ye, Arabic Dal, Arabic Khalif, Arabic Noon became a storm of movement and sound. But within that chaos, there was order. A plan. Orhan's plan. His forces did not resist the initial air with full strength. They yielded just enough to draw the enemy deeper, just enough to make them believe they were winning. And that belief was the trap. Step by step, Shahinshah's army advanced further than they should have. Their lines stretched, their control weakened, their focus narrowed. They did not realize they were being pulled in. And then, the moment came. A signal, small, almost invisible, but decisive. From the flanks, hidden forces emerged. Arabic scene, Arabic rot, Arabic yet, Arabic tain, precise, unstoppable. They struck not where the enemy was strong, but where they were exposed. Confusion spread instantly. Orders were lost in the noise. What once felt like control turned into chaos. This was no longer a battle. This was a collapse. Shahinshah realized it too late. The Arabic meme, Arabic Farsi, Ye, Arabic Dal, Arabic Khalif, Arabic Noon he believed he controlled, had become his prison. And Orhan Bey was no longer defending. He was hunting. Every movement now carried purpose. Every strike was calculated. The enemy was not just being pushed back, they were being dismantled. Piece by piece, hope turned into fear. Confidence turned into panic. And panic spread faster than any blade. Because once fear enters an army, it does not leave. Shahinshah tried to regain control. His voice rose above the noise, calling his men to hold their ground, to regroup, to resist. But words cannot restore what has already been broken. And what was broken was not just formation. It was belief. Meanwhile, Orhan Bey moved forward. Not as a man chasing victory, but as a force shaping it. He did not rush blindly into the chaos. He moved with awareness, reading the battle like a map, seeing where pressure needed to be applied, where resistance would break. This is what separated him from others. He did not just fight the battle. He understood it. And understanding is power. As the clash intensified, the Arabic meme, Arabic Farsi, Ye, Arabic Dal, Arabic Khalif, Arabic Noon transformed. Dust filled the air, the ground marked by the fallen, the sound of steel echoing without pause. Time itself seemed to blur. Moments stretched, seconds felt like minutes. And in the midst of it all, fate continued to rise. Some men rose beyond themselves, finding courage they did not know they possessed. Others fell not because they lacked strength, but because they lacked purpose. Because a strength without purpose is nothing, and purpose is what drives men beyond their limits. Orhan Bey's men had that purpose. They were not just fighting to win. They were fighting for something greater. For their land, for their people, for a future they might never see, but believed in nonetheless. And that belief made them unstoppable. The tide had fully turned now. What began as an assault had become a retreat. What began as confidence had become desperation. Shahinshah's forces, once united, now fractured. And fractures once formed cannot be undone in battle. The end was approaching. Not suddenly, but inevitably. Because some outcomes once set in motion cannot be stopped. And as the battle reached its peak, one truth stood above all else. This was not just a victory for Orhan Bey. This was a statement, a message to allies, to enemies, to history itself. That strength alone is not enough. That numbers alone do not decide fate. That those who stand with purpose will always overcome those who stand with pride. And as the final resistance broke,
As the Arabic meme Arabic Farsi Ye Arabic Dal Arabic Khalif Arabic Noon fell silent once more. As the dust settled and the echoes faded, a new reality emerged. Orhan Bey stood not just as the victor of a battle, but as the architect of what comes next. Because every victory creates a new path, and every path leads to another test. The war was not over. It had only evolved. And somewhere beyond the horizon, new enemies were already watching, waiting, learning, preparing. Because when a man rises, the world does not ignore him. It responds. And Orhan Bey had just given the world a reason to respond. And so the storm did not end, it only changed its shape. Because what we witnessed in Gemlik was not just a battle of swords, it was a battle of fate itself. While Orhan Bey carved his way through enemies to reach Sporsa, something far more dangerous was unfolding beneath the surface. Trust was breaking, alliances were shifting, and every decision carried the weight of an empire yet to be fully born. You see, Orhan was never just fighting men like Andreas or Shahinshah. No, he was fighting time. Every second that passed brought Sporsa closer to death, brought Andronikos closer to seizing the throne, and brought the fragile balance between Byzantium and the rising Ottoman power closer to collapse. And yet, despite all odds, Orhan moved forward. Not because victory was guaranteed, but because stopping was not an option. Meanwhile, in Bursa, another storm was quietly building. Alatin, wounded, weakened, yet unbroken, began to understand something deeper. War was not only fought with swords on the battlefield, it was also fought with patience, strategy, and sacrifice. His pain became fuel, his near-death became clarity, and in that clarity, a new resolve was born. Because this was no longer just about reclaiming Karacahisar. This was about proving that the Ottomans would not fall, no matter how many enemies surrounded them. And then there was Sporsa, standing at the edge of death, betrayed by her own people, abandoned by those she once trusted, yet still unyielding. Her strength was not in her armies, nor in her title as a princess, it was in her refusal to break. Even when the rope of execution was prepared, even when the crowd demanded her death, even when Andreas stood there, convinced of his victory, she did not beg, she did not kneel, because deep down she knew something. Orhan was coming. And that belief, that unshakable faith, is what separates the weak from the truly powerful. But here is where everything changes. Because as Orhan fights to save Sporsa and Alatin prepares for the next phase of war, the enemy is no longer just outside. It begins to rise from within. Daphne's betrayal, Flavius' transformation, Fatma's inner conflict, each one is a thread in a much larger web. A web of choices, consequences, and destinies that are now impossible to escape. And let me tell you something important. Empires are not destroyed by enemies alone. They are tested by trust. Who stands with you when everything is falling apart? Who remains loyal when fear takes over? Who chooses honor when betrayal is easier? These are the real battles. And Orhan is about to face them all. Because even if he saves Sporsa, even if he defeats Andreas, even if he survives this war, the road ahead only becomes harder. Shahinshah is not finished. Andronikos is not finished. And the game has only just begun. You see, what we are witnessing is not just the story of survival. It is the story of transformation. Orhan is no longer just a bey fighting for land. He is becoming something more. A leader who must carry the weight of an entire future. A future where every victory demands sacrifice, where every alliance comes with a cost, where every decision echoes through generations. And as the dust of this battle settles, a new question rises. Can Orhan protect what he is building, without losing himself in the process? Because history has shown us one truth again and again. The hardest battles are not fought with enemies. They are fought within. And the next chapter will test everything. The sun had barely risen over the jagged cliffs, but the air was already thick with tension. Every soldier's breath seemed louder than the morning birds. Orhan's eyes scanned the horizon. Not a movement, not a sound, yet he knew they were coming, always testing.
Aladdin stood beside him, bandaged, limping slightly, but with a fire in his gaze no wound could extinguish. "We cannot falter now," he whispered, though his voice carried the weight of entire generations. "Every step we take, every sword we raise, it is more than just for us. It is for the future that has not yet been written." Orhan did not answer. Words were useless now. Only action would speak. His hands rested on the hilt of his sword, but his mind raced faster than any blade could move. He remembered Esporsa, her courage, her unyielding resolve, her refusal to bow even when the rope of death brushed against her neck. If she could endure the impossible, then what excuse did he have? Behind them, the camp was alive with preparation. Archers checked their strings, cavalry adjusted their saddles, and scouts whispered reports that came like riddles. Movements in the woods, glimmers of armor, flags that should not have been there. Orhan's pulse quickened. Every rumor, every small detail was a thread in the tapestry of what was to come. A tapestry that could unravel with the slightest misstep. And then the first arrow flew. Not as a warning, but as a declaration. The enemy had arrived. Andreas' forces, Flavius' mercenaries, the betrayal of Daphne's contingent, all converging toward them like a river determined to crush the cliffs it flowed over. "Hold your ground," Orhan's voice rang out, cutting through the chaos. Not a shout of panic, but a command born from certainty. Men faltered and steadied. Hearts pounded, yet courage anchored them to the earth. The clash began as it always did, but this time it was different. Every strike, every parry, every scream carried the weight of history. This was more than a battle. It was the proving of legacies. It was the testing of willpower. Every soldier who fell, every wound that drew blood, it mattered. Every life, a thread in the fabric of the empire being woven by Orhan and his companions. Amid the chaos, Orhan's thoughts drifted, not to fear, not to doubt, but to strategy, to survival, to calculation. He saw openings where others saw walls. He anticipated movements that no one else noticed. Each swing of his sword was precise, deliberate, and deadly, not for glory, but because mercy could not win this day. And yet, even in the heart of battle, he felt it, the weight of responsibility. Each enemy he struck was not just a man, but a choice. Each death was a question. How far would he go to protect those he loved? How much of himself would he leave behind before the battle ended? Aladdin staggered beside him, parrying an enemy blade with a cry. "We must hold," he shouted, and though his strength waned, his resolve only grew. Orhan nodded, understanding that this was the moment when legends were born, not in the calm of planning, but in the fire of survival. And somewhere in the midst of it all, Esporsa's voice rang out, not with fear, not with weakness, but with defiance. It pierced the din of clashing steel, reaching Orhan's ears like a promise. He felt a surge of power, of hope, of certainty. She had survived this long, and with her they could survive. But the danger was far from over. Every corner, every shadow, every unexpected movement could be the death of them all. Andreas' cunning was unmatched. Flavius' ruthlessness was legendary. And Daphne, whose betrayal cut deeper than any sword, lingered in the edges of their plan, waiting for the perfect moment to strike. Orhan tightened his grip. The battlefield was no longer just a place of war. It was a crucible, and from this crucible either fire or ash would emerge. And Orhan, he was not prepared to be ash. He would rise. He would fight. And whatever came next, the Empire would remember. The battle raged like a storm without mercy. Every scream, every clash of steel, every shout of command mixing into a symphony of chaos. Orhan's body ached, every muscle burning, yet he moved as if possessed by something larger than himself. The air smelled of blood and smoke, heavy and suffocating, yet he inhaled it as though it were fuel. Fuel for vengeance. Fuel for survival. Aladdin fell to his knees, chest heaving, sword trembling in his grip. Orhan grabbed his shoulder, eyes meeting his. No words were needed. Every glance, every gesture was a pact. We do not yield, not now, not ever. Orhan's mind flickered to the past. The childhood memories of endless nights under the stars, listening to stories of their ancestors, imagining that one day he would live not just as a boy, but as the son of heroes, tasked with carrying a legacy he barely understood. And now that weight pressed down on him in ways he had never imagined. Every choice, every swing of his sword, every life saved or lost, it was history being written with blood and fire. And yet, amidst all the chaos, there was clarity. The enemies were numerous, their strategies cunning, their numbers terrifying, but they were not invincible, not like them. Not like the men and women who had sworn their lives to the cause, to the tribe, to a future that would be remembered for centuries. Orhan could feel it in the rhythm of the battle, the ebb and flow of death and survival. There were patterns, there were openings, there was hope. A sudden roar cut through the fray, a cavalry charge, massive, relentless, aimed straight at their flank. Orhan's heart clenched. He saw the panic flicker across the eyes of younger soldiers, the hesitation that comes when death is so close you can smell it. He stepped forward, raising his sword, voice booming across the chaos. "Hold, stand firm, do not let fear conquer you."
The words were like fire. They ignited courage. They turned hesitation into resolve. Soldiers found their footing, archers lifted their bows, cavalry lined up, shields raised like walls of iron. Orhan moved among them, every step a spark, every swing a statement, we are unbroken. And then the enemy leader emerged. Andreas, the man who had haunted their campaigns for years, a figure as cruel as he was clever. He laughed, a sound that made Orhan's blood boil. Every strike Andreas made, every tactic he employed spoke of experience, of ruthlessness, of a mind that thrived on destruction. But Orhan was ready. He was not just fighting for survival, he was fighting for destiny. Every maneuver, every step, every decision, it was calculated, precise. He could anticipate moves before they were made. He could turn chaos into advantage. And with Aladdin at his side, with Esporsa surviving the impossible, he felt unstoppable. The battle stretched for hours. Sun climbed, then began to sink, and still the fighting did not end. Limbs were shattered, shields splintered, cries of pain echoed like ghosts in the wind. Orhan moved through it all, a whirlwind of steel, determination, and relentless will. Every enemy that fell was a victory not just of strength, but of heart, of legacy, of the unbreakable bond between those who refused to surrender. And in the midst of it there was silence, a brief pause, almost imperceptible but heavy with meaning. Orhan looked around. The battlefield was strewn with bodies, bloodied banners, broken weapons, yet the survivors stood taller. They had endured, they had survived. And with that survival came understanding. This war was not just fought with swords. It was fought with courage, with sacrifice, with the refusal to bow. Aladdin limped forward, eyes bright despite exhaustion. We have won for now, he whispered. Orhan nodded, feeling the weight of his body, the ache of every wound, yet also feeling something greater. The unshakable certainty that they would endure, that the legacy of their tribe, their ancestors, their sacrifices would not be forgotten. And in that quiet, before the next wave, before the next storm, Orhan allowed himself a single thought, clear and piercing. This is not the end. Not yet. Not ever. Because as long as he breathed, as long as the fire in his heart burned, he would fight. He would endure. He would become more than a man. He would become a legend. The night fell like a heavy curtain, but Orhan did not rest. Sleep was a luxury for the dead, and he was very much alive, every nerve screaming, every muscle still burning from the day's slaughter. The fire from the campfires cast shadows across the faces of his men, faces he had seen since childhood, faces that had seen the horrors of battle and yet refused to betray fear. He walked among them, inspecting wounds, giving nods, small gestures of reassurance. Tomorrow, he whispered, more to himself than anyone else, we strike harder, we strike smarter, they will not break us. His voice carried in the silence, firm and unwavering, a lifeline to those whose courage had faltered at the edge of exhaustion. Memories returned, unbidden, haunting him. Nights spent listening to his father's stories by the fire, tales of valor, of loyalty, of impossible victories won by the sheer will to endure. The weight of that legacy pressed upon him, suffocating and uplifting at the same time. He could almost hear the voice of his father, gentle yet commanding. A man's life is measured not by the battles he wins, but by the courage with which he fights them. Orhan's hands ached as he clenched them. Courage, he had it. And yet courage alone was not enough. Strategy, patience, observation, all of it mattered. He thought of the enemy, of Andreas, cunning and relentless, and of every trap set, every ambush planned. He imagined the battlefield like a map spread across his mind, every possible move, every hidden danger. He could see it all. He could anticipate it all. Aladdin limped to his side, a grim smile crossing his bloodied face. You think we can win it all? He asked, voice hoarse. Orhan looked at him, eyes dark and steady. It is not about winning everything. It is about surviving long enough to fight another day. Every victory, every life spared, every step forward, it counts. The wind shifted, carrying with it the distant cries of enemy scouts, the faint glint of steel in the darkness. Orhan tensed. They were close, closer than anyone imagined. Every instinct screamed, every sense heightened. The night became alive, a predator circling its prey, and Orhan welcomed it. He thought of the future of the tribe, of the legacy he was meant to carry forward, of the impossible dream of unity, of honor. It was fragile, delicate as glass, yet he would protect it with every ounce of his being. He would fight through fire, through blood, through betrayal, because nothing mattered more than the continuation of the promise made long before he drew his first sword. The camp stirred, men whispered prayers, some to Allah, some to their ancestors, some silently to themselves. Orhan could not rest with them. He paced, eyes scanning the darkness, senses alert to every sound, every movement. Fear whispered in his mind, subtle and insidious, but he pushed it back. Fear was the enemy of action. Fear was the enemy of survival. A sudden scream ripped through the night. Orhan's heart leapt. The enemy had attacked. Small, targeted lightning strikes meant to test, meant to intimidate, meant to see who was awake and who was vulnerable. Orhan grabbed his sword, blood already drying on his hands, and ran. He found a young soldier, frozen with terror as a shadow loomed over him. Orhan's blade struck, swift and precise, and the shadow fell. Move, he barked. Do not wait for orders. Protect yourselves, protect each other.
Hours passed, the night stretching endlessly, each moment a test of endurance, of will. Orhan did not stop. He did not rest. Every minute that passed was a lesson, every encounter a reminder. The world does not forgive weakness. The world does not wait for the weary. And he was not weary, not yet. By the first light of dawn, the camp was still standing, scarred but unbroken. Orhan surveyed the remnants of the night, counting the cost, measuring the lives saved, the lives lost. He felt exhaustion claw at him, but he did not yield. He could not. There was no time for grief, no time for weakness. Only preparation, only vigilance. Aladdin approached, leaning heavily on his sword, eyes wary. "We survived," he said quietly. Orhan nodded, looking out over the horizon where the enemy would surely be gathering, planning their next strike. "Yes," he replied, voice low, determined. "But surviving is only the beginning. Tomorrow we take the fight to them. Tomorrow we make them remember who stands against them." And in that moment, as the sun began to rise, casting its golden light over the scarred earth, Orhan allowed himself the tiniest spark of hope. Not joy, not relief, not comfort, just hope. Hope that the tribe would endure, hope that the legacy would survive, hope that he, Orhan Bey, could stand against the storm and emerge not just as a man, but as a symbol of unyielding courage. Because the war was far from over. The bloodshed, the sacrifice, And just when the it endless seems the struggle, storm it could would not not grow continue any darker. And he would continue with it. It does. Every breath, A rider every approaches heartbeat, in every haste. swing of his sword would be devoted Breathless, to that shaken, purpose. carrying news that will And Orhan change knew everything. this deep in the marrow of his Karakil bones. arrives Surrender was before never an Sultan option. Orhan. Not for him, not His for the face tribe, alone not is for enough to destiny tell the itself. story. Something has gone terribly wrong. "My Sultan," he says, his voice heavy. "News has come from Bursa." And in that moment, the air changes. Because every warrior standing there knows. News from Bursa is never simple. Aladdin Bey was caught in a trap. Silence. Even the wind seems to Arabic ta, Arabic wow, Arabic half, Arabic fa. His condition is critical. For a brief second, Orhan does not react. Not as a sultan, but as a brother. Then comes the rest. The part that turns pain into fire. Our soldiers were martyred. A great loss. Dumral Balabans. They are gone. Now, the silence is no longer empty. It is burning. Orhan's eyes darken. His jaw tightens. And when he finally speaks, his voice is no longer calm. Who did this? The question is simple. But behind it is a storm waiting to be unleashed. Shansha and Demir Khan. The names fall like daggers. And in that moment, everything changes. This is no longer strategy. This is personal. Abdulrahman steps forward, anger rising within him. "A pack of traitors," he spits. "They know nothing but traps and betrayal. And before grief can settle, war answers. From the distance, movement. The enemy has taken the bait. Yachi rides out from the fortress. Exactly as planned. But what was meant to be a controlled trap now becomes something far more dangerous. Because Orhan is no longer just thinking as a commander. He is thinking as a brother seeking justice. Yachi has left the fortress, Abdulrahman warns. The moment has come. But Orhan makes a decision no one expects. He turns to Halim. Take the soldiers and return to Bursa. Because even enraged, he does not forget what matters most. Family, responsibility, survival. Halim hesitates but obeys. And as she rides away, the battlefield begins to awaken. Orhan turns back to his men, his voice steady yet filled with fire. "They set a trap for my brother. They spilled the blood of my soldiers. And then, the line that seals their fate. Today is not a day of mourning. It is a day of vengeance." The warriors respond, not with fear, but with faith. Orhan raises his hands briefly, reciting words for the fallen. But even in prayers, there is a promise. "I will not die until I make them pay." And with that, the Arabic Jim, Arabic Noon, Arabic Gaf begins. Elsewhere, Circuite continues the staged battle, a performance designed to deceive. But the moment Yachi arrives, everything shifts. He looks around, suspicious. This is a trap, but it is too late.
Circuite steps forward, calm and confident. So you are Yachi. Yachi smirks. Call your sultan, let him come save you. But Circuite does not move. Instead, he gives a single signal. And suddenly, the battlefield freezes. Silence, a moment so sharp, it feels unreal. Then, from one side, Sultan Orhan emerges, like a shadow stepping into light. Attack, one word, and chaos erupts. Yachi realizes the truth, but realization comes too late. Kill them all, he shouts, as he charges forward. But Orhan is already moving. You cannot escape your fate. And with that, the hunt begins. Yachi turns his horse, trying to flee. But Orhan follows, relentless, focused, unstoppable. Arrows rain down. Yachi's men fall one by one, thrown from their horses like broken pieces of a failed plan. Behind them, the real battle ignites. Circuite and his warriors, no longer pretending, now strike with full force. Steel clashes, voices rise. Allahu Akbars. The Arabic Caliph, Arabic Clam, Arabic Hamzatat Talif, Arabic Rot, Arabic Dada trembles under the weight of fury. Each strike, each shout, is fueled by loss, by betrayal, by the need to avenge. Move forward, Circuite roars, for our fallen brothers. And the warriors answer, not as individuals, but as one force. Meanwhile, Yachi rides desperately toward the fortress. But death is faster. Orhan closes the distance. In one swift motion, he swings his whip, catching Yachi by the neck, dragging him from his horse. The ground greets him violently. Before he can recover, Orhan's soldiers surround him. It is over, but Yachi still speaks with arrogance. If you are a man, face me alone. A challenge, a final attempt to reclaim dignity. And Orhan's, except he dismounts, signals his men to step back. Because some battles are meant to be personal, he looks at Yachi, not just as an enemy, but as a symbol. You bowed your heads in loyalty, and then raised them in rebellion. You disobeyed my command. You spilled the blood of my soldiers and my brothers. Each word cuts deeper than any blade. And you call yourself a man. Yachi laughs, even now, mocking, so your foolish brother has fallen. And now you will follow. Big mistake. Because in that moment, Orhan is no longer holding back. Yachi attacks. Vast, aggressive, desperate, but Orhan is something else. He blocks, counters, and within seconds, ends it. A single Hinir Nayakenu strike. Yachi falls, silenced, forever. Orhan stands over him, breathing heavy, but unshaken. The earth will not accept your body. Leave him for the beasts. No mercy, no honors, because betrayal deserves none. Behind him, victory seems close. The enemy falls, one after another. Advance victory is ours. Voices rise. Hope returns. But war is never that simple. Because just when they believe it is over, the real danger arrives, and it comes from the shadows. In these lands, destiny is often written in the shadow of swords, and there are moments when a man can neither run nor hide, and for Orhan Bey, such a moment had begun. As the enemy closed in from every side, the circle tightened, and even breathing became difficult. But he knew for a leader, there is no such thing as the end of the road, either a way is found, or that way is carved with blood. That day was not just another battle, it was a day where willpower, loyalty, and faith would be tested. The enemy he faced was not ordinary.
Their numbers were great, but the real danger was not in their numbers, it was in their intentions. Because in this war, not only swords spoke, betrayal spoke louder. Men like Shahinshah, driven by vengeance, Byzantines waiting for the right moment, divisions growing from within, all moved against Orhan at once. The Alps beside Orhan Bey were exhausted. Days of fighting, hunger, and thirst had taken their toll, yet the fire in their hearts had not faded, because they knew once the path is chosen, there is no turning back. Either you return with victory, or you do not return at all. As the enemy tightened the circle, a moment came when everything seemed lost. There was no escape left. Calls for surrender echoed, threats were thrown, mockery filled the air, but Orhan Bey did not bow his head, because he was not just a commander, he was the bearer of a cause. "A Turk does not surrender" was not just a sentence, it was existence itself. And just when it seemed everything would end, fate shifted once more. Unexpected support arrived, the tide of battle changed. Swords clashed again, war cries shook the sky, and the enemy began to fall back. But this victory was not an end. It was only the beginning of something greater. Because the real war had not yet begun. In the silence that followed victory, one question remained: what comes next? Because the enemy was not only on the battlefield, the enemy was planning, waiting, watching. And worst of all, the enemy was within. Betrayal is more dangerous than the sharpest blade. A sword strikes from afar, but betrayal strikes from the closest place. Those you trust, those you share your table with, can one day stand against you. Many wars in these lands were lost, not by swords, but by betrayal. Orhan Bey knew this. That is why he walked carefully, calculating every step. But fate tests even the most careful. And then news came from Gemlik. As Borsa, her name was no longer just that of an ally, it had become a turning point. The conflicts within Byzantium, the struggle for the throne, the betrayals, all were now tied to her fate. If Esporsa died, it would not just be a life lost, it would be a balance destroyed. For Orhan Bey, this was no longer personal. It was necessary. So he set out without hesitation, because sometimes saving one life means saving an entire future. But the road was not easy, every step carried danger. Ambushes, hidden enemies, unseen traps, all were waiting. Shahinshah and his allies were not idle, they too were planning, they too were waiting, and most importantly, they knew Orhan. They knew his courage, his determination, and his weaknesses. So they waited for the right moment to strike. Meanwhile, another battle was unfolding far from the battlefield. Olatin, a brother, a son standing at the edge of death. A mother's prayer, a sibling's tears, this was the unseen face of war. Because war is not only fought with swords, it is fought in hearts, in homes, in silence. Olatin opening his eyes again was not just recovery. It was hope. But hope alone was not enough. Because time was running out. Byzantium had begun to move. Prince Androniko's plan was clear. First Gemlik, then Iznik, and then a strike at the heart of Orhan's lands. If that plan succeeded, it would not just be cities that were lost, it would be the future itself. Orhan Bey had to stop it. But his enemy was not only powerful. They were ruthless. Preparations for Esporsa's execution had begun. The crowd had been provoked, the square filled, the ropes prepared. This was not just an execution, it was a message of fear, of control, of power. But they had forgotten one thing: faith, and a man who walks with faiths. Orhan Bey. When he arrived, it was not just a battle that began. A balance shifted. A fear spread. Because there are names that alone are enough to shake armies. Swords were drawn. The clash began. And once again, it became clear truth cannot be buried forever. No matter how deeply it is hidden, it finds its way back. But this was not just a story of rescue. This was a story of transformation. Those who saw betrayal began to understand loyalty. Those who lost began to understand why. And those who won began to question what victory truly meant. Because victory is not always what it seems. Sometimes saving a life, exposing betrayal, or